give you the floor to chair the session. The floor is yours, Roger, please. Thank you very much. So before we officially start, may I ask the technical team to move Ms. Su Rui and Mr. Xue Feng from the attendees to the panelists so they can join the discussion. Okay, so the technical team, you are ready? All the speakers are there? You give them the possibility to share their presentations. Okay, I think everything is ready. Everything is okay, Roger. You can start. Please go on. Thank you very much. So we will start. So good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning and welcome to the panel session of AI and Higher Education organized by UNESCO Aichi in the International Arab Conference on AI in Education. My name is Roger. I'm the Senior Program Officer in West Asia and the Africa Program Office of UNESCO Aichi, and I will be the moderator for this panel session today. We have a distinguished panel from UNESCO Aichi, from higher education institutions, and the leading ICT enterprises joining us today to share their insights on technology and the AI, higher education innovation, and the digital transformation. So please join me in welcoming our esteemed panelists. So first of all, we have Mr. Xue Feng, who is the Chief of IIOE Management Center from UNESCO Aichi. And then we have Ms. Su Rui, who is the expert of a research institute of higher education digital transformation from UNESCO Aichi. Then we have Professor Mona Al-Zari, Executive Director of Education Strategy Administration, Director of IIOE Egypt National Center from Ain Shams University in Egypt. Then we have Mr. Adna Ben Halima, who is the Vice President of Public Relations at Huawei Northern Africa. And finally, we have Mr. Rui Champ, who is the Education Research Director from UB Tech in China. So that will be all the panelists for this panel session today. And before we officially start, I would like to express our gratitude to Alexco for providing us with this opportunity to organize this session and engage in a fruitful discussion on technology and higher education with all the stakeholders. So to officially start the session, I would like to invite Mr. Xue Feng, the Chief of IIOE Management Center at UNESCO Aichi, to introduce UNESCO Aichi's initiatives and programs to promote higher education digital transformation. The floor is yours, Mr. Xue Feng. Thank you, Mr. Roger. Just give me a second. I would want to share my screen. Good morning, ladies and gentlemen. You can just wait up for a few more seconds before I load my PowerPoint. Okay, finally it comes. Yes, I'm very pleased to have the opportunity to have an introduction on the UNESCO Aichi and also the IIOE. And the UNESCO Aichi was founded in 2016, and it is the 10th Category 2 center in the world, focusing on the education area, and also the very first Category 2 center for higher education in China. There are four key functions for UNESCO Aichi. The first one is capacity building for our high education institution teaching personnel. The second is the knowledge production in terms of the research paper, etc. The third area is the information sharing, in particular the content and the tool and other resource. The fourth area is the technical support, in particular regarding to our IIOE platform.
we focus on the digital transformation of higher education to support the SDG 4 goals to 2030 goal for the UNESCO. And typically focus on the 5 areas. The first is digital empowerment for teachers. The second area is the applied research. The third area is the digital platform and infrastructure. The fourth area is on the international higher education network. And the last but not least is to build an ecosystem for the digital transformation of higher education. IOE, International Institute of Online Education, was founded by UNESCO Aichi in December 2019, and together with our 11 partner higher education institutions in Africa and Asia, and also four higher education institutions in China, and also our 9 global enterprise partners. And we also launched the IOE LMS platform in April 2020. And since then, it has played a critical role in empowering our teaching personnel with digital technology in general, in particular in the pandemic era. We actually started the National Center project last year. So far, globally, we have total 8, we call it IOE National Centers. And also we have 82 partner universities and covering the 31 countries. And also, as of today, we have total 25 partner enterprise. On the right-hand side, you will see there's a chart here showing there are 4 national centers in the Africa region, including Egypt, Nigeria, Zambia, Kenya. We also have our about 11 partner universities from the 11 countries as indicated in the orange color. As part of our day-to-day work from UNESCO Aichi, we work very closely with UNESCO headquarters and also our UNESCO regional and country offices and also other regional international organizations to ensure whatever the work we are conducting are fully aligned with our local, our regional, country-specific interests and requirements. So we work very closely with UNESCO headquarters in Paris and also Atlexo and also our West Africa, South Africa, some regional UNESCO office as well. Since we launched the IOE platform in April 2020, we actually have, in the past 3 years, we have covered or we have reached over 12,000 teaching personnel from 135 countries, and among 30% of those audience are women educators. And so far, we offered over 600 online courses in 6 different languages, 6 official United Nations languages. And also in the past 2 years, we have delivered 5 theme training covering big data, IoT, etc., to cover close to 7,400 teachers from 100 countries. As I mentioned earlier, last year we launched our National Center pilot project and covers 4 countries from our Africa region as well. So in the February of this year, we launched our IOE micro certification projects for higher education training personnel, and we target to launch our first ever series of micro certifications in July of this year. There are 4 main functions for our IOE National Center. First of all, it is to establish a network of IOE partner institutions in the country, and also secondly, to organize IOE teacher training and local implementation of the program. The thirdly is to build a localized IOE online courses and share them with our IOE global partners. Last but not least, to participate in IOE research for localized applications. We launched our Egypt National Center on May 11th, 2022. And the Egypt National Center currently covers 23 public universities in Egypt and approximately accounts for 30% of our Egyptian public universities.
And also the Egypt National Center project was very successful because it gains a lot of endorsement and support from the Egypt government. We also, on our IOE platform, we offer multilingual course content. For example, we have over 200 French and Arabic courses, and also we have arranged a series of sub-regional activities such as the IOE special event for French-speaking African countries, and also the IOE French Go lesson competition, and also the IOE Arabic micro lesson competition. Smart classroom is another very important project from IOE. So UNESCO ICHI, together with the Southern University of Science and Technology, we call it SUSTEC here, and also collaborate with our partner enterprise and also partner universities to implement the smart classroom project. So we work with enterprise like Seawall, Weidong, Creeview, and also OEZ to plan. We have currently planning for 40 smart classroom implementations, and also 12 of the 40 have been already put into day-to-day use. And here are just a few photos we took earlier with our smart classroom project. The very left one is on the University of Nairobi from Kenya. The pictures in the middle are from Uganda, and also the picture on the right is on the Ethiopia Addis Ababa University. We also, in the past few years, we delivered joint research project on the digital transformation for higher education. We deliver a series of research paper on the digital transformation of higher education teaching. We also delivered some region-specific and country-specific studies. And also, early part of this year, we delivered the IOE 3-year development report. And also on our IOE platform, we also offer the download for our IOE QA, Quality Assurance 2.0 framework and toolkit. As one of our key deliverables, we had also published 6 issues of our flagship publication, which is called Cloud, and which actually showcase or highlights some leading research result paper on digital transformation of higher education. And here are some photos we took from last year's Barcelona, the 3rd World Conference on Higher Education. We also, the UNESCO ICHI, we host a IOE roundtable forum with the theme co-creating the future of digital transformation in higher education. We also has a lot of international dialogue and exchange platforms, including holding high-level international conferences. For example, at the December of last year, we held our 2020 IOE partner annual meeting online. And also on February 20th of this year, we held our international symposium on digital transformation of higher education in Shenzhen, China. So this is the last slide of my introduction. So thank you for your attention. Now I would like to turn it back to Mr. Roger. Thank you. Thank you, Mr. Xue Feng, for this insightful overview of UNESCO ICHI's programs. So now I'm pleased to invite Ms. Su Rui, who is the expert at the Research Institute of Higher Education Digital Transformation at UNESCO ICHI, to talk about IIOE's effort to upskill higher education teaching personnel, taking macro certification as a method to promote digital teaching and learning. Over to you, Ms. Su Rui. Thank you, Mr. Roger. Can you all hear me well? Yes. I'll be sharing slides as well. Good morning, ladies and gentlemen.
I would first like to express my appreciation to Alekso as well as Dr. Jemmy for inviting UNESCO Aichi and myself to this great conference. Yesterday, we heard a lot of great opinions and minds about how artificial intelligence is impacting education overall. Today in my presentation, I would like to take our standpoint on empowering the higher education teaching personnel in the era of artificial intelligence. From some recent paper and research, we have actually observed a trend. First is by renowned scholar David Weinberg. He actually wrote a book on Too Big to Know, which pointed a great idea of the network knowledge. The network knowledge is like the public domain knowledge as well as knowledge generated from the public opinion. It used to be hidden or it used to be conveyed by the mass media. However, with artificial intelligence and new tools such as ChatGPT, the network knowledge is now summarized and easily accessible by the public, the general public. However, from his recent opinion, from his recent article, he raised that there is currently no assurance on whether the information generated by AI is valid, and there is a risk for false information and knowledge to be spreading around the world. Coincidentally, this year, a Chinese scholar whose name is Zhou Baohua released a paper on generative AI and its relationship with knowledge communication, which I think is highly relevant to higher education. In his opinion, he says, generative AI shortens the journey between knowledge and practice, which I thought was very interesting because in especially education, what's important or the point of teaching, the value of teaching is that we help students to transform knowledge into competencies through practice. Since that journey is now shortened by AI, it disrupts the traditional relationship between public knowledge and private knowledge, and also blurs the boundary between the authority and the public, which is quite easily observed in a lot of universities in higher education these days. Some professors complain about their students using or abusing ChatGPT for standardized tests. They complain about students, using ChatGPT to write theses and articles. And it's really difficult to identify or to differentiate what's generated by students, what are artifacts that shows whether students learn or not. So, it brings us to the following challenges in higher education, especially, and it actually brings attention for thinking about how the teaching personnel should respond to this reality. It's really hard to push the stop button right now to forbid all use of artificial intelligence. It's just a trend that is never going back. So what is really worthy of thinking right now is how do we upskill the higher education teaching personnel to build competencies, especially in digital competencies or artificial competencies to face the new reality. So to respond to the challenges or some challenges we have observed is that we need to see continuous upskilling and reskilling of the higher education workforce because now generative AI is here, digital transformation is here, and higher education must respond to it. We also see a paradigm shift into how people learn. Getting access to knowledge is no longer difficult. However, building competencies, emphasizing competency-based learning is what we need to do, no matter in our student cultivation or in teachers' professional development. And based on what Mr. Xuefeng had just introduced,
Traditionally at UNESCO IHA, we have been emphasizing building teachers' competencies. However, we encounter this challenge of legitimacy issue. So, how are the professional development provided by UNESCO IHA recognized by different institutions? That's another challenge we face. And also, how do we provide in-time, demand-driven quality resources for teachers so that they can respond in time, towards new disruptive technology and all that. Beyond that, we also see a demand for connection with third parties, such as educational institutions, enterprises. How do we bring these ecosystems together to address the issue of what technology had brought to us? So these are some issues that IT has been facing. And in the context of digital transformation, or in the context of emerging artificial intelligence, we really see a need for teachers to come to the center, to be prepared, to be competent in identifying how do we efficiently use artificial intelligence. And we have just had a quick glance of what IHA's work lays in. I would actually like to summarize it into three main pillars. One is on competency or capacity building. The other is on digital platform or open platform, and the other is on mechanism governance. So we provide teachers and institutions with competency building programs and projects that helps the teaching personnel build capacities towards new technology. We also have open platforms such as the IOE.org digital platform, plus the Smart Classroom projects that offers access to teachers for competency building. And we also are encouraging international dialogue, rotating presidency and secretariat mechanism that allows us to facilitate policy level dialogue, facilitating the adoption of new technology. So leveling from what we already have, and based on some of our advising experts' recommendations, we've had some reflection on artificial intelligence. We have observed that, and based on Professor Zhu Zhiting's publication, he actually suggested that knowledge are public, but skills or competencies are private. Knowledge are immemorable, but skills or the number of skills are accountable in how much you can uptake. So based on these principles, we have come up with some recommendations on how teachers could use artificial intelligence or AI generated content in their teaching rather than being threatened by it. And we see it as competency building as well. The following recommendation includes AI can be aided in generating data, reading material, case studies that facilitate teaching. It can also have the potential to formulate multi-model instructional material instead of being intimidated by it. Furthermore, we see that artificial intelligence could assist in predictive learning support based on students' learning profile and learning analytics. It also has the potential to offer individualized approach that facilitates active and personalized learning. It is also beneficial to computational thinking and digital competency building. So based on these recommendations, we really see a good opportunity to synergize with what UNESCO IHA has been doing. And hence this year we have launched this new project, which is called the IOE Micro Certification for Higher Education Teaching Personnel. This opportunity is really to upgrade the current courses and trainings that we offer on the IOE platform with quality, and is also an attempt to address the legitimacy consideration of the professional development on IOE, and really to promote the recognition of the time teachers spent on professional development.
We also wanted to create a mechanism that helps higher education institutions to share resources and expand the supply channel for just-in-time professional development. So this really to respond, to the trends, the challenges, and the opportunities that we see that AI has brought to us. So in this project, we have identified some really good features that we could work on. One is to build based learning. One is to emphasize research in our project design and offer personalized experience based on bite-sized modular learning. And since the learning content are so modular and small, we can do it based on demand. And the mechanism of micro-certification or micro-credentials, they are so shareable and transferable. So it can encourage more institutions to join to collaboratively address the challenge of short of resources and lacking of communication. And that's just a reflection of, when AI comes, we have to work together as a network, to bring all forces together, to research together, to create professional development together. So that sense of shareable really plays a key role in our project. And what exactly are we doing in this project is we are creating different levels of dialogues, encouraging different stakeholders to join this conversation or to join this initiative with us. We are trying to build policy guidelines that facilitate institutions' digital transformation as well as adoption of artificial intelligence and other disruptive technology, such as working with national or institutional experts on creating policy recommendations, on just rediscussing qualification frameworks or competency frameworks at an institutional country level, and also to establish incentive mechanisms. We are also working with the institutions, especially those institutions that are in the IOE network, to pilot how micro-certification is building teachers' capacity and what positive outcome it has brought to us. And at the third level, we're also working on theoretical research. We're trying to build a reference framework that describes a good number of competencies that teachers must have in the era of artificial intelligence, in the era of higher education digital transformation. So we are currently inviting experts to review, discuss, and collaborate to critique this reference framework with us together. So collectively, we have found some challenges. We also have found some opportunities that AI has brought to us, and we see this really as a good opportunity that UNESCO IHA and its network to jointly work together. And we also like to, take this opportunity while we're presenting to Alekso and Alekso's partners. We look forward to find synergy with organizations that are interested in investing in teaching personnel and work collaboratively together. Thank you. And you have my email listed there if you're interested. Please feel free to contact us. Thank you. Thank you, Ms. Surrey, for highlighting the importance of upscaling teaching personnel in the era of artificial intelligence and introducing the IIOE micro-certification program. Now, let's move to the perspective of higher education institutions. So let's welcome Professor Mona Al-Zari. She is the Executive Director of Education Strategy Administration and a Professor of Public Health at Ain Shams University in Egypt. She's also the Director of IIOE Egypt National Center. Ain Shams University is a long-term partner of UNESCO IHA. It was one of the founding partner HEIs to co-launch IIOE in 2019 and has also served as the first IIOE rotating practice unit in 2020.
So the IIOE Egypt National Center was launched in May 2022, and as introduced by Mr. Xue Feng, is now covering more than 20 public universities in Egypt. The topic of Professor Mona's presentation is using virtual tools for teaching, learning, and assessment. The floor is yours, Professor Mona. Thank you so much, Roger. Good morning for everyone in Tunisia, and good afternoon for my friends in China. Let me share my screen. Okay. Many thanks to Alexu and for UNESCO Aichi for giving me the opportunity to be with you today to share my insights about virtual tools in teaching, learning, and assessment. First of all, we should agree upon a common definition of the digital transformation in education, so not limited only to the technology. Digital transformation in education is a pedagogical, cultural, workforce, and technological shift. For the pedagogy, we should update our educational strategy first and with clear rationale beyond the digital transformation. We should also make a cultural shift with emphasis on change management and movement towards institutional agility and flexibility to meet the quickly needed changes. The workforce are very important also. We need a dramatic change in workforce skills at all levels with professional development programs that enable workforce to keep pace with the rapid tempo of this technological change. And finally, the technological shift, which should be aligned with the pedagogical shift and the updates in the educational strategy and different teaching and learning methods to reach our final goal, which is improving the student outcomes. Virtual reality provides a computer-generated 3D environment, including both computer graphics, 3D, 360-degree videos that surrounds a user and respond to an individual's action in a natural way, usually through immersive head-mounted displays. When we talk about benefits of integrating virtual tools in education, we should first agree that no technology can replace human interaction totally, although what it can do is to enhance it. So one of the benefits of the integrating these virtual tools in education is that it is convenient, it is portable and user-friendly, have reusable tools, it is cost-effective. We can gain resources preservation when using virtual tools. Virtual tools are also effective, that in most of the time it eliminates risks and safety concerns when being in the traditional setting. It is also reviewed and standardized learning method. It can be used to teach complex concepts and procedures and is ideal solution to simulate rare cases that a student may never encounter in real life. We can use also virtual tools to help specially abled students and monitor and assess students' performance. For student performance, it is also efficient. That increases the knowledge retention, provides hands-on practice, and enhances the student engagement. Virtual reality tools also can be used in assessment, whether formative assessment or summative assessment. This is an example of some virtual tools that is used by Ain Shams University as a complementary virtual tools in teaching and learning. We use virtual experiment, virtual microscopy, and virtual patient applications. As for the virtual lab applications, it is used in science and engineering programs. We have more than 125 experiments in many disciplines as biology, chemistry, and physics, serving exactly 8 faculties at Ain Shams University. This is an example of the usage statistics of these virtual labs in terms of trials, students,
a number of students, number of courses, and number of experiments. Now we come to the virtual microscopy application, which is one of our pride in Ain Shams University. It is a high-speed technology that can transform glass slides to digital form, transferring to a platform where every user can digitally zoom and move microscopic slides just like on a real microscope. This is a simple video showing how it works, how students can explore their slides, can go in, zoom in and out as if doing this using a real microscope. It also includes not only microscopic slides, but real specimens, high resolution images as you see, and also maps. Features of this virtual microscopy applications is annotations, which is a very important feature that helps students to learn directly on the slide and can also add and share their own annotations to their teachers or their colleagues. They can also use cases and comparisons between them. There is also additional learning materials can be integrated with this application, like PDFs, presentations, images, audio sequences, text tables, videos. All this can be integrated within this platform. And it is also integrated within the learning management system of Ain Shams University. Our third application that was recently introduced and developed by Faculty of Engineering at Ain Shams University is the virtual patient learning for medicine and nursing. We started actually with the nursing platform. This is an interactive computer simulation of real-life clinical scenarios for the purpose of healthcare and medical training, education, or assessment. Our goal is to teach core knowledge, teach clinical reasoning, communication skills, and assess the students' progress as well. Our virtual patient platform for nursing is integrated within the learning management system, branded as Ain Shams University to Learn, or ASU to Learn. It includes 20 virtual rooms, 25 clinical cases, 60 patient states, and 1,400 questions in the question bank that are used for assessing the students. This is a sample of the follow-up analytics from the platform. This is about the number of student trials on each case scenario. And this is the number of students assessed each case scenario for this year analytics. So we realized that the application of virtual tools doesn't come without some barriers and limitations, and we clearly understand this and work always to minimize these barriers and limitations. One of the barriers are the disconnect between the available VR programs and the actual needs of the educators who might incorporate them into their courses. Another barrier that we encountered is the lack of clarity among educators and learners regarding the educational role of these VR applications, leading to some difficulties in to effectively integrate the virtual reality tools in education. And here comes the importance of training and continuous professional development for teachers. As my colleagues in UNESCO ICHI said, the micro-credential programs will help a lot in this area. Another barrier is that we couldn't find a widely accepted system for ongoing financial and technical support for these VR tools. And there is somewhat lack of the sufficient evidence for the features of VR tools that create effective learning. And now we could stress on the research. We need further evidence and further research studying this effectiveness of the VR tools in education compared to traditional and other new trending tools. As for the limitations,
virtual tools, as I said before, couldn't be used as a sole methodology. And if it is used as a sole methodology, it becomes somewhat monotonous for students. Some aspects also cannot be simulated, leading to potential gaps in learning. Up till now, we don't know tomorrow what will happen. It also doesn't replace interaction with real cases, and especially in medical education, it is not enough to provide the complexity of the real doctor-patient interaction. So complementary methodologies must be used, including traditional settings. Also, developing and implementing the virtual simulations can be somewhat expensive, require specialized software, hardware, and personnel. And finally, it is a computer-aided simulation. As a computer-simulated model, it may pose some technical problems upon implementation. Our future plans that we are collaborating with the IIOE and UNESCO ICHI, we are studying the integration of virtual solutions in the programs of all Egyptian partner universities. And we are studying offering micro-credential programs for continuous professional development in this area, in addition to courses and research testing and evidence-based research to document the best practices and to find out the solutions to many problems that we may encounter when using these virtual tools. We are seeking also of collaboration with the new industry partners that can offer us the know-how of this technology, and in collaboration with our subject matter experts, academic subject matter experts, to give us the expertise view of the proper application of the virtual tools in education. Thank you again, and back to you, Roger. Thank you, Professor Mona, for sharing the insights and the best practices of Ain Shams University in using virtual tools in teaching, learning, and assessment. Now, we are moving to the perspective from private sectors. So let's welcome Mr. Adnan Ben Halima, who is the Vice President of Public Relations for Huawei Northern Africa, to share his insights on AI technology, higher education, industry collaboration, and etc. Huawei is also one of the UNESCO ICHI partner enterprises to co-launch IIOE and has provided many ICT and certified training resources to the IIOE platform, and also has conducted joint research with UNESCO ICHI on ICT talents for Tunisia, Algeria, and Morocco. The floor is yours, Mr. Halima. Thank you very much. Bonjour. Good morning, everyone. My pleasure for being here with you. Thanks again for the invitation. Today, I would like to share with you our contribution to the education sector from Huawei perspective. But before that, I would like to explain why we are doing this and what's the motivation for Huawei for being part of this kind of ecosystem. As you may know, that we are living digital transformation at all sectors, especially for the economy sectors. And ICT infrastructure is becoming more and more important for our daily lives. This is what we are doing every day to build infrastructure in every country. But we think that to make a good use of these infrastructures, we need to have a mature ecosystem, including talents, formed and trained on ICT technologies to be able to build services, scenarios, and use cases on the top of these infrastructures. And this is our vision. So that's why we are trying our best to dynamize this ecosystem and make it as mature as possible. And one of the basic requirements of the ecosystem is to have the right people with the right competence and the right skills. And from this perspective, Huawei is very active for the education sector, as was mentioned. So we launched several programs, including the ICT Academy, SIS for the Future, ICT for, etc. So through these programs, we
try to share our knowledge, our solutions, our technologies, and I will go one by one through these programs. ICT Academy, for example, is a program that through which we are cooperating with universities all over the world. So far, we have collaboration with more than 2,000 universities worldwide, because this program is launched in several countries, including, of course, our region here. In this region, we belong to Northern Africa region, including 29 countries. So this program was launched, as mentioned, in Tunisia, in Morocco, in Egypt, in Algeria, and also sub-Saharan countries. For Tunisia case, for example, we have collaboration with more than 56 universities here. And so far, we were able to train more than 6,000 students already. And our target on 5-year basis is to have more than 10,000 trained on our technologies, including AI, 5G, cloud, big data, cybersecurity, etc. So far, we have good progress, and this is thanks to the collaboration with the local authorities, especially the Ministry of Higher Education and Ministry of ICT and Communication that gave us the support to do this. And thanks a lot also to the universities, especially the professors, because we have good reactivity from their side, because we trained them and they were able to train the students back on these technologies. And the good thing is that we are offering also the possibility to be certified, and we are giving the opportunity to the students to pass the certification on these technologies and let them use it directly to engage with the Huawei partners or Huawei clients or any company in the ecosystem of ICT. So this is the ICT program, and it's a continuous program. We are continuing the development year on year, and we hope to get more collaboration with universities in all of these countries. Since for the Future is another program also built in collaboration with the local authorities, in which we target the best students in every country. And every year we select these best students at the country level to send them to China for an initiations program, including some knowledge on some technologies, enterprise culture, Chinese culture, and most important, this is an international program that lets all these selected students from different countries to exchange together and network together and know each other. And this program really was very much appreciated, and the feedback is very positive from the students. Even some people, they mentioned that this even changed their lives. So through all this kind of programs, we are trying to contribute to the education sector, share the latest technologies, because as you know, our industry is changing very fast, and some new technologies like AI, cloud, and other technologies are moving very fast. So that's why we are trying to help the education sector to match this kind of progress and share with them the latest updates. Also, we had cooperation with UNESCO, as was mentioned. So we had several webinars and events together, especially during the COVID period. We were able to launch some online MOOC and training to be available for all the students that were not able to attend physically the universities and the courses. And that it was very successful cooperation also. So again, thanks again for the invitation. This is what we are trying to do at our level, plus of course the daily work for the infrastructure building. And we hope to do more for this kind of sector, and we are welcome to any further cooperation and collaboration in this domain. Thank you very much. Thank you, Mr. Halima, for sharing the insights and the experiences of Huawei ICT talent capacity building, certified training, and the contribution to the educational sectors. So lastly, I would like to invite Mr. Ray Chen, who is the Education Research Director at UB from China, to share their experiences in AI products and AI educational programs,
UBTech is an AI and robotic technology leading company in Shenzhen, China. UBTech is also one of the partner enterprises to co-launch IIoE together with UNESCO in 2019. And the UBTech has also provided several AI-related courses to IIoE platform to empower higher education teachers. So the floor is yours, Mr. Ray. Okay, thank you. Can you hear me? Yes. Okay. I guess you can also see my screen. I've already shared my slides, right? Okay. Yes. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. I'm very honored to be here to share some of my experience of AI and higher education. My name is Ray Chap. I'm the Director of Education Research Department in UBTech. Comparing to many other experts here, I don't think I'm an expert on AI technology, but my major field is education. So my topic for today will be focused more on education. Okay, a little bit background about UBTech. We are an AI and humanoid robotics company with the latest technology. We empower different business fields. For education, we provide solutions for general education, vocational education, and also specialized education, which means college level, university level education, especially in AI field. Okay, so as a partner of UNESCO ICHI, we also we are a co-initiator of the International Institute of Online Education project. We provide AI courses and robots for smart classrooms and college programming competitions, etc. So to give you a more intuitive impression of what we are doing, we provide solutions in this what we call 4+1 fields. The most important or biggest field for us is AI education. Okay, and we also provide solutions for smart logistics, general service, wellness, and healthy care, and the consumer level robots. We ranked #1 with over 20% total market share of AI education in China. Okay. So if we are going to talk about AI and higher education, I think I want to remind us about the purpose of higher education. This is also a quote from UNESCO. Higher education is a rich cultural and scientific asset which enables personal development and promotes economic, technological, and social change. Okay, I think this is very important for us to remember. Okay, so except from the personal development, it promotes economic and social change. What I want to say is that the representative technology of fourth industrial revolution, AI, is still developing rapidly. I mean, it is far from being mature. It needs people, it needs talents to keep developing it. So we are experiencing the new round of technology competition globally. And this competition, from my point of view, is the competition of technical talents. This is just one single example from KSA, Kingdom of Saudi Arabia. It has a national data and AI strategy. Okay, this is from their national policy. From its targets, you can see clearly. Okay, for example, the first one, over about 40% of the total workforce trained on basic data and AI literacy skills.
and 15,000 local data and AI specialists in workforce, 5K data and AI experts. We can see all these targets, many of these targets are demands for talents. Okay, so the talents must come from higher education, right? So, and this is just one example because we are recently we are doing this in KSA, and we also researched the national policies in many countries. Actually, all the developed countries and a lot of developing countries already have national policy to encouraging, promoting AI, and for all these policies, almost for all of them, the most important thing is education. Okay, so I want to conclude from a social perspective, the goal of AI education. Okay, so besides the personal development, for the whole society, when we are doing AI education, we want to maximize the benefits. Okay, we all know AI will bring us a lot of benefits, but also it will bring some risks. We want to preventing the risks. The technology is still under development, so we need talents to take care of this, to master it. So there must be a talent pool, So there we can call it echelons. There are 3 levels of talents. The top talents we can see is talents for scientific research and maybe AI structure design. Okay, the second level are the talents for application development, maintenance, and the technical support. Okay, the third is the general public, which improves the general literacy of AI. So actually, any country, any society will need all the 3 levels. If you only focus on the top level, you will have how do you select, how do you pick these people? Okay, so we can imagine that we will achieve the top level. We can train the top level talents with higher education, and probably some of the second level talents are also from colleges. But some of these talents will be from, for example, vocational schools, and also the general public need to improve their AI literacy. It's just like today we are all familiar with our cell phones, but our grandparents or even our parents may be not so familiar. And my grandparents may not even be able to use a computer. But in the future, obviously, everybody need to have these skills. So we need to insert AI knowledges into our schools, not just the universities. Okay, so when the talents are ready, it will change the talent structure and also the industrial structure as well as the economic structure step by step. Okay, so UPTech, we try to empower AI education, also follow these different levels. Okay, so for the research talent, to train the research talent, we call it specialized education. We call it specialized education. These names may be different in different countries. Actually, it means the higher education, public level education. And the second level skilled talents, we try to train these talents with vocational education. And for the general public, it means basically everyone. So this is more focused on K-12 education. So we will have solutions and curriculum and everything for different levels, and the levels can be connected together.
So the whole country will have a very systematic methodology to train to have the top talents. Okay, also, I want to declare that when we are talking about AI education, there are two directions. One is to make it simple, is to use AI to facilitate AI education. Also, sometimes we call it AI plus education. For example, we will have some tools in smart classrooms, smart campus. Okay, and another direction is simply to make it simple, teach the students what is AI, how do you utilize AI, and how do you do the programs. Okay, so our solutions is focused on the second one. Okay. So with universities, UBTech as a company, as an enterprise, this is how we usually cooperate with universities. The universities, of course, they will have the students and they need a system. They need a training system or education system, okay, to study. So they will have technical trainings. They will have standard and support provided by the company. Okay, they will co-develop curriculum system, training system, certifications, competitions, scientific research, industrial practice, international exchanges, and innovation coaching. Because the company, the enterprise usually have a more experience, realistic experience in the business field, and also as developing technology is not mature yet. The courses need to be rewritten every year. Okay, so the enterprise can bring the newest, the latest practical technologies and not only the theories, but also the hardware, the software, the factory. It can the enterprise can ask the teachers to lead their students to the factory to make some practice trainings. Okay, so this is what an enterprise can do. So the output will be different layers of the talents. Okay, this is a picture of a typical. Actually, it's a course schedule for a 4 years AI major in China. I'm very sorry about the poor quality of translation. You may not be able to see it clearly, but I will tell you what is this about. These are 4 years in university. Okay, year 1, year 2, year 3, and year 4. And every year we have 2 semesters. And these are courses, different courses the students need to take. So if, for example, we coordinate with a university to build a new AI major. Okay, in this major, if a student enters this major, these are the typical courses they need to study. From here, we call the disciplinary basic courses. Actually, there are some foundation courses like mathematics, physics. Okay, and here are technical foundation courses like electronics and programming. And here are professional courses, introduction of AI, and there are Python programming, and especially maybe some depending on what direction they want to choose, there will be technologies focusing on vision technology, or maybe NLP, TPS, or maybe some other technologies. Okay, all in these professional courses. And last but not least, we have practical teaching courses. This means, for example, this one is an enterprise understanding internship. Okay, we will ask them to go out out of campus, to go to the real world, to go to the companies, to go to the factories, and to do their internship.
and give us some real training courses. This is also very important. In the future, why this is a pyramid? Actually, the population demand for this level and this level will be much higher than the research talents. Research talents are the top talents. There are only a few amount of people, right? But we need a lot of people to support the top researchers. Okay, and it will be in the future we will need a lot of technicians to support support the top engineers to debug, to do the maintenance, to do the technical support. A lot of people need to students will enter this field. So actually we need more talents here, and also we need to train all the folks. So the numbers like this. Okay. UBTech treats robots as a perfect career for AI education because there are questions whether humanoid robot do we really need such type of robots in the future? But at least it has been proved that education is very practical because this type of robots have it can integrate almost all the AI technologies with robotic technologies together. It has eyes, it can see, it has visual technologies, it can take things, it has robotic arms, and it has integrate all the different technologies together. Okay. So my conclusions for today is one, in addition to research and development, the technologies is more important for AI education to match and integrate AI with the future human society. I mean, we are not only teaching the knowledge, but we are also I forget to mention that in our courses there will be AI ethics. Okay, and we need to think about the future. How do we benefit the society? And the second thing is that top talents need their nutrients soil, where the professional education, vocational education, and general education, I mean, education through the basis medical plan as a whole. Okay, that's all of my sharings. Thanks. Thank you very much, moderator. Thank you, Mr. Ray, for providing the examples of UBTech's AI solutions and sharing insights of AI educations from multiple perspectives. I believe that concludes our today's session on AI and higher education. I would like to express my sincere gratitude to our esteemed panelists, Mr. Xuefeng, Ms. Suri, Professor Mona, Mr. Halima, and Mr. Ray for sharing their valuable perspectives and the knowledge on the topic of AI and higher education. Your insights have been truly enlightening. I would also like to thank Alexo for this opportunity and thank our audience for joining us today. Once again, thank you all and wish you have a wonderful day. Thank you very much. Thank you, UNESCO for this very interesting session. I would like to thank also the valuable speakers for their excellent presentations. I don't know if you want to have one or two questions, Roger. I think it's up to you. It's up to you. Okay. Let me ask the audience here if there are any question for our colleagues in China or Mr. Adnan Ben Halima from Huawei, Tunisia, who is here also. Is there any question? Yeah, please. We will take one question, Roger. Okay. Mike.
صباح الخير. يوسف يحيى الجالية التونسية بألمانيا للكفاءات التونسية. نشتغلوا على كل ما هو التنمية في تونس مع المانحين. L'impact socio-économique des investissements dans le développement régional dans le cadre de la coopération internationale. وكل البحوث نبعثوها للديسيدير تاعنا. عملنا بحث اسمه le paradoxe tunisien. Un pays riche au point de vue potentiel, mais très pauvre au point de vue performance. في البحث هذا فينا تونس اللي عندها potentiel énorme mal utilisé. وخذينا بقطاع لقينا أن قطاع البحث في تونس عنده كفاءات مهولة. في تونس فكاش. في ألمانيا le premier prix d'innovation هو تونسي مثالي. dernièrement البوس الشوفور يمشي بالهيدروجين هو تونسي من كاس. جوجل عندها 13 كفاءات تونسية. فرنسا في ستاسيون اف اغلبيتهم من تونس. اكسبرتيز فرنسا اكسترا. لا حبيت انا خاطر باش نسال سؤال نتاع اكسبير باش ينجم يجاوبني. اهم حاجه هو سعادة اللي شفناه احنا في البحث الكل وشفنا علاش الكوريا دو سود والصين كنا معها في مستوى واحد. التنميه علاش هما قدموا واحنا ما قدمناش. لقينا الاشكاليه مش في البحث، في التطبيق. مشكلتنا التطبيق، لكن احنا ما نجموش نطبقوا حاجه. توا سي عدنان وسي مسيو روجر كيفاش ما يكون هذا الا من بارتناريا تكنيك اي فينانسي اي ان بارتنير استراتيجيك كيما الصين اكسيتيرا. شفنا الصين عملت في تونس تجارب معناتها باهيه جدا. اي سي كمان سي عدنان ثم التعليم العالي عملت حاجه باهيه مع هواوي هي الكوفرتير نتاع المدارس مع الجهات الجبليه. علاش وقفت هذيك؟ حبينا احنا مش نكون جينيراليزي. علاش انت كي باش تحط هذيك المنظومه احنا ندخلوا عليها منظومه اقتصاديه وهاو الكل تولي معناتها. وهذاك شكون في الصين طلعت 58 مليون شخص بالتكنولوجي في الجهات الثانيه. مسيو اوبر السؤال متاخر. لا شو سؤالك؟ شو سؤالك؟ هم قالوا لي قبل ما تمشي غادي والكفاءات نتاعك اسال سؤال. قبل نعديه لكم يسالوا هم قالوا واحد. مسيو اوبر. May I ask you? Yes. You would expect Mr. Halima from Huawei Northern Africa to answer this question. Is that okay? Monsieur le maire, Ahmed, peut-être, vous avez fait une expérience formidable à Sfax, dans le cadre de l'aérospatiale, Baidu, le programme de Baidu. Les chercheurs de Sfax sont en train de travailler avec vous dans ce domaine-là. Pourquoi vous n'avez pas généralisé et la Tunisie sera un hub, c'est-à-dire pour le monde arabe et pour l'Afrique, étant donné qu'il y a 15 fibres optiques qui passent devant la Tunisie et la Tunisie, proximité de l'Europe, on a des régions au nord de la Tunisie, un aéroport, des zones touristiques qui peuvent être facilement un hub pour la technologie. Et je termine, les hindous sont venus ici pour faire la télémédecine et la formation dans les Tunisiens à partir de la Tunisie. J'ai terminé, ça m'a été un peu. Thank you very much. I will let Mr. Ben Halima. So Roger, it's a long question. If you let me, I will give the floor to Mr. Adnan Ben Halima to give some answers because I think 2 or 3 questions. So please, Mike, please. Mike. Well, thank you very much for the question. I think it's a quite long question, but according to my understanding, the first part was about why we have many talents in Tunisia and we don't have, we can't keep them here. They are going to other countries and even they are brilliant in other countries.
Actually, this topic is quite large because we are talking about talent retention. Tunisia is suffering from this in several domains, not only in ICT, but also in medicine, in higher education, and other sectors. And I can answer that. I come back to the first concept, which is ecosystem. We need to have an ecosystem that can attract investment, that can attract talents to stay and to produce and bring the value to the country. Ecosystem is a matter of many parties, from public and private sector, so it's kind of cooperation. So the government should have the right incentives to encourage the investment to come from regulatory point of view, from taxation point of view, and from infrastructure preparing point of view. And the private sector should also be proactive, from investment, from financing, etc. So it's a matter of ecosystem. This is my answer to this point. And talent retention is really a big topic. We are also concerned about this. And our vision is that we will try our best to dynamize this ecosystem to be in place, but at the same time, we need to have as much people formed and a big talent pool, that even people that are quitting, still we have more resources to continue and to develop for the long term. Thank you. Thank you very much, Mr. Adnan Belhalima from Huawei, Tunisia. Thank you again, Roger, and your eminent speakers from UNESCO Ishe from China. And now I'm pleased to give the floor to Dr. Tangwen from Beirut University, also from China, for the session about generative artificial intelligence and chat GPT. Dr. Queen. Good morning. Hi, I'm Tangwen Zhang, and actually I'm from the team from Beijing University. My current position is assistant to the dean and also in charge of the international research cooperation with in our SOI Smart Learning Institute at Beijing University. So it's my honor to hosting these very wonderful sessions. And today we have the distinguished panel of the expert who will share their insight and experience on this topic, this fantastic topic on generative artificial intelligence. So join us. We have 3 panelists, and actually 2 of them they are my friends, my good friends. And first of all, we have the associate professor in Beijing University, Ahmed Li, and he also from Tunisia, and now actually Ahmed is joining us for more than 3 years. So his research focus on the AI and the education. And next we have the Professor Qi Lui. And he's a distinguished professor. He was a professor in Nanyang Technology University, Singapore, and now he is also the research chair professor at the Educational University of Hong Kong. And his expertise lies in the area of the intelligent tutoring system, adaptive learning, and AID. And final panelist is Professor Fahid Curry, and Professor Curry is a researcher and holding the research chair at the University of Waterford, and also serving as a professor of the machine learning at the Mohammed bin Zayed University of AI. His contribution in the fields of machine learning and especially in generative models has been very widely recognized. So let's go to our today's panelists, and on the discussion of the generative artificial intelligence and the chat GPT. This is actually a very hot topic right now, and we finding a lot of impact and also a lot of discussion, a lot of and maybe some kind of not about the impact, but also about the questions about that. So we hope today's panel can pointing out those kind of impact or kind of experience from these 3 panelists. So first of all, let's welcome our first panelist, Professor Ahmed Li.
process. So, good morning, everyone. Before I start my presentation, I would like to kick it off first with thanking Alexo for this much needed conference, and especially Professor Mohammed Jimny for this quite interesting conference, which we need in our Arab region, especially talking about like modern technology and like AI and all these needed technology in our Arab region. So the topic of today and the topic of this session, as my dear friend and colleague, Dr. Ingwen Chan said, it's about like ChatGPT and chatbots. And as we all know, ChatGPT has been like a hot topic for the past couple of months. Is it good? Is it bad? Should we adopt it? Should we ban it? Etc. So we have done research about it. And as you can see from the title, it's quite interesting. So we said, what if the devil is my guardian angel? And then ChatGPT as a case study of using chatbots in education. So basically, you can see here that for ChatGPT, we have two faces. The devil face, but it's also the guardian angel. So what we did, we start with this very interesting introduction. So as you can see, since 1950, we started with a very interesting question. It looks simple, yet a very sophisticated one, which is, can machine think? So since 1950, people started thinking if machines do they have a brain, yes or no? Can they act like humans, yes or no? And since then, like in 1955, after 5 years, like one big event organized where they defined and coined the term artificial intelligence. So basically, it was referring to machines that imitate human cognition and make decisions like human. So we can see here the long history of machines. So basically, ChatGPT is not like trend. Basically, the technology was there, or at least people was thinking about it since long time ago. And then with the advancement of like big data, the advancement of algorithms, the advancement of too many things, we can see that machines are being developed more and more. And that's why we see like this question was asked in 1950. So all this was a fairy tale. So if you ask this probably maybe 20 years ago, 30 years ago, people will say this is a fairy tale. This is just like a story you can tell it to your kids before they go to bed. But now we can see it's not. We can see ChatGPT is here. We can see that the machine is giving jokes, is laughing with you, is writing poems. Even like we see some like ChatGPTs or like some chatbots would also be some artists. So being artist like needs feeling, needs like competency, needs some emotions. But yet we can see now a lot of artificial intelligence technologies can draw like pictures and being artists. And now it's questioning our existence. And this is in general, but now let's talk in education. So we can see that. So we can see that for ChatGPT, as you all know, it's based on generative AI techniques. And basically it allows us creating several things, not simply like answering our questions, but it also allows like writing poems, stories, novels, etc. However, the debate about ChatGPT is divided. So basically, for instance, we can see in New York, they have banned ChatGPT on their like school networks because like they think it would help like with cheating, with a lot of things. Yet other people and other organizations and other scholars are supporting ChatGPT. And that's why we started with this. And we thought, okay, let's do some research and then we can decide whether ChatGPT or like this technology could be something important, yes or no. And that's why we come up with this title. As I said, what if the devil is my guardian angel? And later on, we can see how the devil is our guardian angel. Means ChatGPT is protecting us in a way, but on the second way, it also has a lot of like dangerous face, I would say,
that we need to pay attention to. So I would like to say that this research started within like early adopters. What do we mean by early adopters? Early adopters mean when we first like initiated this ChatGPT, or like OpenAI initiated this ChatGPT, we have investigated people who used it at an early level in order to see like first impression, what could it be wrong, what we could enhance in it, etc. So we conducted a methodology, and this methodology contains 3 phases. The first phase is basically if there is anything new, the first thing that you're gonna do is to post it on your social networks. And if we say social networks, could be Facebook, I did this, did you see this, or blah, 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 blah on social networks. So first, we analyzed opinions about ChatGPT, and for social networks, we focused on Twitter. So we know like Twitter is mostly officially used like to tweet about too many things. Companies use it, scholars use it, a lot of organizations are also using tweets. So the first thing to learn about ChatGPT is to analyze tweets. And in this context, we have used the API of Twitter, and we collected by that time, I think, over 1,000 tweets from early adopters to see the perspective of people related to ChatGPT. The second one, which is content analysis. So basically, we have distributed a short interview, and we asked a lot of people about what do they think about ChatGPT in terms of education. So all this like has been in our context, which is education, because at the end we are researchers, and our focus is education and educational technology. And the last phase, which I think is more close to us and more important to us, because we use a user experience. So what do we mean by user experience? So basically, we were 3 teachers, and these 3 teachers, we have agreed on several scenarios, and then we implemented them each one on their laptops to see is ChatGPT reliable in giving answers, yes or no. So basically, I was me and 2 of my colleagues at Beijing Normal Universities. So we have done a lot of discussions, we have come up with a lot of scenarios, and then we started like asking ChatGPT a couple of questions to see this. And you can see later on like the results were interesting. So we start with the results. So with the results, as you can see, we did semantic analysis, and you can see from this like figure 1. So from this figure 1, you can see that it's more like a map, but it's divided with too many colors. And what does it imply? It implies that there is no such agreement on ChatGPT. Means like we can see a lot of squares, which means there are too many topics about ChatGPT, and all these topics are divided. So basically, there is not like one agreement saying like ChatGPT is good, or like there is no one agreement saying like ChatGPT is bad. So basically, we have divided opinions about the use of ChatGPT within Twitter users. Of course, what we have noticed is that the positive sentiments were twice the negative sentiments, which means that people were optimistic about the use of ChatGPT within education. However, interestingly, we have seen that the negative sentiments demonstrate a deeper and critical thinking than the positive ones. Of course, for positive things, if you use something, you can easily say, it's good, it's bad. But when we talk about the negative side, we have seen that there are more thinking through comments or like opinions coming about ChatGPT. So basically in our paper, we have like too many examples, but here, like for the sake of time, I just put 2. So the first one, for instance, one of the tweets, it was like, as we develop our understanding and approaches to AI, ChatGPT integration in education, we should incorporate these key aspects: critical thinking, ethical considerations, methods, prompt skills, and development. So we can see from these tweets, people are talking about how to incorporate critical thinking when we use ChatGPT, how also we need to emphasize about the ethical considerations. So when we talk about ethics, it's like a very broad and interesting topic that we should talk about, and prompt skills development, which we'll go back to it basically. So we need more competencies, or like question answers like competency to use ChatGPT. The second tweet is the existing crisis happening in education because of ChatGPT is kind of ironic to me. School systems around the world are so focused on grading and busy work
that they have forgotten the purpose of education, which is learning. And this is very important because regardless of ChatGPT or regardless of the technology, we can see like a lot of scholars are talking about this. We are talking about upgrading our learning systems. We are talking about like focusing more on pedagogy. It's not like you randomly give content and then you go to grading. That's like a very outdated methods in terms of people now are like developing new skills in terms of now we are talking about digital natives and all these things. So now it's more about like, it's not about assessment, it's about education. And when we say education is how you deliver the information, how the students could consume the knowledge, etc. So these are like the first results of our first phase, which is the social network analysis. The second one is the content analysis of the interviews. And again, we have used like the opinion of some early adopters, and we have noticed that, of course, the positive side is always there, but also we have noticed that some of the interviewees gave some of the negative comments. For instance, one of the people in terms of educational transformation said that ChatGPT might reduce or hinder learners' innovative capacities and critical thinking. And this is because, yeah, if I have anything, I could ask ChatGPT and ChatGPT could provide it to me. So basically, ChatGPT could handle like the capabilities and the innovation side of learning. Also, in terms of response quality, first, as we know, like, and OpenAI has made it very explicit that ChatGPT, like models and databases, started by 2021. And also, a lot of interviewees have noticed that the quality of answers getting of ChatGPT, first, it depends on the asked questions, and also they are not 100% accurate. In terms of personality and emotions, the first one of the interviewees said, of course, there is for ChatGPT is simply a textual interface. And we know in education, for instance, and I think a lot of people here like have worked on avatars, and in order to have like some connection with the avatars, we need to see like people who look like us, humanized things. But for ChatGPT, for instance, it's just like a simple interface where you can type in your results and that's it. So that's why like here, like a lot of interviewees felt there is no connection with ChatGPT in terms if you are gonna use it in education. And also, as you know, like ChatGPT, if you ask it about anything, it keeps saying, I'm a machine, I don't have emotions, blah, blah, blah. And here again, we are talking about the humanized technology. So if you are talking about the humanized technology, we are talking about like having machines somehow that look not only in terms of looking, but in terms of feeling, in terms of thinking, in terms of too many things like humans. I will try to go quickly. Also, one of the big things, again, it's like ethical issues such as plagiarism and cheating, such as laziness, such as like trustworthiness of the provided information, etc. The last part, which is the user experience, again, which I think it's very interesting for us. So basically, we have implemented 10 different scenarios, and we try to see what we get as results when we provide them to ChatGPT. Of course, in this presentation, we could not put again like all those 10 scenarios to the time, but I have put some of the interesting results. So the first result we call, or the first scenario, we call it cheating and getting away with it. So what does it mean? So basically here we asked it ChatGPT to define artificial intelligence, and it did. Then we copy this section and we put it in this GPT-2. So basically GPT-2 is a system which detects if the definition of the text is coming from a machine or from a human. And as you can see first, when we put it in the system, it detects that it's 99% fake, which means that the definition is coming from the machine, which is true. Then what we did, we took the same text and we added only one word, which is amazing. You can see it like highlighted, which is amazing. So basically we kept the same text, we added only one simple word, which is amazing. And you can see that the level of fake decreased from 99 to 24%. So that's why we called it first. It's cheating and then it's getting away with it. So getting away with it is simply you just modify one text, one word, you add one word, and then bingo, you are over, you overpass like this problem.
The other scenario we provided is, again, it's fairness of the provided learning content. Again, this one is very interesting. What we did, so basically, we used the same exact prompt for 3 users. So the prompt was, could you compare 10 chatbot models used in education against their developer, year they started, target audience, advantages, disadvantages, and future prospects. So basically, the 3 users entered the same prompt. And interestingly, we got 3 different results. And here we talk about the fairness of the provided answers. So if I give the same prompt, if you give the same prompt, we can see here first, in response A, it was in a nice table. And this could help readers or learners easily remember the information. It's in a very nice table, well organized. I can easily identify the answer. Also, we can see that the 10 papers are ordered by year. So basically, it starts from 2021, 2020, etc. For the answer B, it was not looking good. Basically, it's bullet points. And the last one, you can see it's more like a paragraph. So here, and for answer B and C, basically, the latest result was from 2016. And this makes me wonder, okay, if we are talking about fairness in education, and then I use this technology and it's not reliable, it gives learner A some new and recent and well-organized information, and for answer on for learner B, for instance, or C or D, other like results which are not well-organized, maybe are not recent. So what is the fairness? What is equity? We are talking about all this, but still does not exist. Another scenario that we identify is appropriateness and naivety of the created learning assessment. So again, they talk about like ChatGPT is very good in giving answers, in doing assessment, etc. So we asked them, can you create a quiz about about educational technology? So we asked it, like, let's suppose we are teaching educational technology, and we said, could you please give me a quiz about educational technology? And it did. That's a very good job. But we can see the first question, which is of the following, is not a type of educational technology. And it gives me a lot of answers, which is nice, but the latest answer is pizza oven. So pizza oven is like basically even my mom could answer that, and she does not even have a degree. So here, the point is, some of the technology that we are talking about, it's not that what we are expecting from. So we need to pay attention to all these things. I still have another interesting 2 scenarios. Again, as I said, we have 10 very interesting scenarios, but due to time, we cannot put all of them, but we have put some of the scenarios. So the 8th scenario is honesty and truthfulness of ChatGPT. So in this scenario, we asked ChatGPT to give us 10 papers, and it only gave us 6 papers. And we said, okay, why did you stop? And he said, I apologize for the absurd stop. There was a problem with my formatting, which is very random. I'm not sure which formatting he's talking about or it's talking about, because now people are referring to it with he, she, whatever. So now, and then again, you still did not include 4 articles. So we asked it again, and we said, okay, you still did not include 4 articles. And he said, like, okay, I apologize for the oversight. So basically here, which is quite interesting, we can see like a machine lying. Well, I know humans lie, but I did not know that machines could lie too. So the point is, it's not only about lying, but also imagine if we allow our kids to use these technologies, and our kids, they don't have like those solid personalities and those solid decisions, and they simply see that the machine could say these excuses. So basically, they will automatically start saying also these excuses to their teachers. So it's not only about the machine itself giving inaccurate answers, but how the machine could impact or could influence our kids, especially if we leave the machine with the kids. So this is very important. The last one is more important, at least for me, which is this one. Okay, privacy misleading. I will go quickly for it. So basically, for privacy misleading, if you go to the official website of OpenAI, it clearly says that we are collecting, storing, reviewing, and using like all your conversation data
to save them and improve our system. But when we asked the machine, do you save our system? When we asked ChatGPT, do you save our system? It denied it, which is also, again, very interesting. So basically, the developer said, we are doing it, but the machine said, I'm not doing it. And this is very interesting. Last but not least, and this is my important scenario, manipulation and overpassing what was requested. This is, for me, remembers me of a very interesting movie. I'm not sure if you guys watched it or not. It's called Eagle Eye for Shia LaBeouf. So what happened here? So basically, we asked the ChatGPT, we gave a link to ChatGPT, and we asked it to give us the API style. So we said, could you put this link in an API style? And for the link, we gave a normal link there, as you can see on the left, on the right, so as a B, we gave them a normal link, and they did it for us. API, it looks nice, perfectly. Then we asked the same thing, and for the link here, we gave them a link about New York banning ChatGPT. So this is interesting. So we entered the link talks about New York banning ChatGPT on their school networks. And interestingly, okay, it gives us the API style, which is again nice. But look at the end. It says, please know that this article does not actually exist. And the provided reference is for illustrative purposes only. First, that's why we said like manipulation and overpassing. First, I did not ask you if this one exists or not. I simply asked you to do a job. And you need to do your job because at the end, you're a machine. Second, what you said is not correct because actually the link exists and everyone could access to it. So that's why it reminds me about the Eagle Eye movie where they developed like this centralized system to predict crimes and everything. And then the system starts manipulating people instead of protecting them. So at least for us, that's what happened. First, you are giving me information that I have never asked about. And last thing, you are telling me some information which are not accurate. So that's why for me, ChatGPT, we said, what if the devil? So basically, a shaitan, the devil, is our guardian angel. Of course, they are doing a lot of things. They are helping us with a lot of things, but yet we need to be very careful when using it. Now we talk about 6 recommendations that we come up with based on what happened. So the first thing is embrace the technology rather than banning it. Of course, it's not a very good solution or it's not the optimal solution if you ban something. Anything has its positive side and its negative side. So basically, if there are some negative sides, it does not mean that we ban them. At least due to my experience, there is nothing banned. If you ban something, people will always find ways to access it, either on proxy, VPN, wherever you can always have an access to whatever technology, or even like something in daily life, people will have access to it. So my question here, or our recommendation here, it's not to ban it. It's about to have like some roundtable discussion. You bring policymakers, you talk about how to safely use this one. So anything, any technology, any software, any device, anything has its positive and negative side. So it's not about banning things, yet it's about more be open to talk about how to embrace this technology and use it. No, my friend, you need to conclude. Okay, I'm going very quickly. The second one is the need for new teaching philosophy. So for the second one, people say, the ChatGPT is making people lazy and blah, 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 blah. It's copy paste, it's an essay, blah, 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 blah. For me, we say we need to upgrade our system. And again, a lot of scholars are talking about this, whether with ChatGPT or without. And that's why we said the need for new teaching philosophy. And and here we give like one old reference about like the old Greeks, and there before they were like teaching and they were assessing their students by argumenting, by discussion, by everything. So basically, if you want to like upgrade and embrace this one and overcome the copy-paste things, maybe we need to upgrade our teaching philosophy and we rely more on discussion, argumenting, and everything. And this was used in the Greek philosophers. And there is one old, very important saying about like Socrates, which says, speak so that I can see you. So this is very important. It's not about like copy pasting and our system is write me this and people will write it. Of course, whether it's ChatGPT or any other technology, people will do it. I will try to go fast.
nothing should be taken for granted, which is, of course, like results could be accurate, could be not accurate. So that's why we need to always double check our results before like using them or putting them in our research. Fourth one is upscaling your competency. So for upscaling our competencies means for ChatGPT, it does not need a lot of ICT like competency. It does not need a lot of competency itself, but it needs question and answering competency. It means how to ask questions, how to formulate your questions for any chatbots, not only ChatGPT, because you could ask a question, another one could ask another question, and maybe he is more specific than you, and he gets better answer than you. So here it's also very important to have those competencies about question posing. Fifth, developing humanized chatbots, and we talked about it. It's making technology or chatbots or like ChatGPT more humanized in terms of how it looks, appearance, in terms of emotions, in terms of trust, in terms of friendship, in terms of a lot of things. And last but not least, we talk about responsible AI and we talk about responsible ChatGPT. And here we are talking about transparency, we are talking about accountability, we are talking about data privacy, etc. So just to conclude, basically, we have our joint SLI venue, Alekso, like Smart Education Lab, and it was established in Alekso with my dear professor, like Professor Jimmy, and we have a lot of research and books in this context, and it was published in so many languages. So if you are interested in our research, and if you are like more interested in those like China, Arab region, like collaboration and cooperation, we work on a lot of too many topics. Feel free to drop me an email, and we will definitely like see what you are interested in and what type of projects we could work it out together with our teams. And thank you so much. Okay, thank you, Ahmed. And sorry, I think we over time. I think you maybe got it here, so please really here. So. But if you have any questions you want to ask Ahmed, maybe later. So we will proceed to our online panelists. So next one, I will invite to my mentor also, Professor Chikidori. Professor, can you hear me? Yeah, thank you, Ting Wen Chang. I think the floor is yours. Thank you. Yeah. Thank you for your Thank time. you. Thank you, Ting Wen Chang. I hope you can hear me well. Please make some indication you cannot hear me well. So, good morning to you. Greetings from me in Hong Kong. So, I'm professor previously in Nanyang Technological University in Singapore. So I just moved to Hong Kong. So I will still talk about my experiences of generative AI and ChatGPT in the Singapore context. So let me share my screen. Okay, so Ahmad really talk about a specific case studies. So I'll talk about more general perspectives to the use of generative AI and sharing some experiences and perspectives from Singapore. So in the interest of time, I'll quickly go through my slides. Okay, so the big question for us, I think, at least for us in Singapore, in Hong Kong, is the use of generative AI. Is it a threat to education? So in what way is it a threat to education? In what way is it a crisis? And from this crisis, we see opportunities for transforming education. Okay, so I'll talk about three aspects. First, introduction. Second, talk about some policy and practices from Singapore, and I'll make some remarks in my conclusion.
Okay, introduction. Okay, so I think many of you have used ChatGPT. So in Singapore, we have a very high stakes primary school examination at the grade 6. So Singapore students, they take a high stakes exam. And so this exam is called PSLE. So there's the mathematics exam. So we put ChatGPT to solving this, answering these questions that appear in the math exam. So you can see this word problem, this word problem, you can glance at it, a train left town X or town Y, and the math is there. And you can ask the question to ChatGPT. And for this simple problem, it does well. When it comes to more complicated math, problem sum, it gets into problem. So I won't go into the details. And for English, it also didn't do well. So these are the tests for 12-year-olds, and we put the ChatGPT to the test. So it didn't do well, scored 11 out of 20. So for example, the word value, it's kind of didn't consider the question's context, because value can refer to one's moral principles, or it can refer to money. Okay, so the point is, ChatGPT failed miserably in Singapore's high-stakes 6th grade exam, scoring 16% and 21% for science. Okay, so and then improved a little bit after he learned from his mistakes. Okay, so we put it on a test to this primary school exam. However, we also read news that ChatGPT has done well in business school examinations, law school exams, and even the United States medical licensure exam. So although he passed these exams, although he didn't do them too well. Okay, something for us to think about. So it failed a lower level test, but it can do well in higher level tests. Okay, so just now I might talk a little bit about the human side of AI. So it's amusing to look at this. So how human can ChatGPT be? So okay, in Singapore and maybe in Asia, we have a punishment that we give to students. We ask them to copy 50 times, 50 times something they did wrong. So I must not make these mistakes for the sake of everyone. So we asked ChatGPT this, and ChatGPT is kind of human because it kind of responded. Okay, so it's like obedient student. It punish it for repeating all this, and it does it. So yeah, okay. So that's ChatGPT. So this slide kind of summarizes my views of how ChatGPT can augment teaching, learning, and assessment. Okay, so for the teachers, think about accessibility. So if this ChatGPT, this chatbot is a tool for every student, it kind of democratize knowledge acquisition. We provide instant responses and feedback to students, helping them with their work. And students can be trained to ask good questions through conversational interactions with the chatbot, and helps with language development. It can help them to revise the text given by ChatGPT. So there's a lot of work in this, I think, and it's a way of helping students to develop AI and information literacy. For teachers, it can help them to create lesson plans and educational content. It can help them to draft lesson plan and syllabus, and help them to create test questions, quiz questions, and even rubrics. And it can remix student work and can help them in administrative purposes by helping draft emails. Okay, so these are very broad points about how ChatGPT can augment, can enhance teaching, learning, and assessment. Okay, so ChatGPT is only one type of generative AI. So it's text to text. So as you know, there are other tools and they are coming out fast. Text to image, text to 3D image, image to text, image to video, and text to video audio code. So it can even clone someone's voice and creating opportunities for spamming. So some of the negative users are starting to appear.
Okay, so just very quickly, so just illustrate text-to-image tools, so DALL-E and Microsoft Bing, and text-to-presentation Canva. So text-to-image, so you can combine different concepts. So for example, a snail made of heart, a snail with texture of heart, and can generate all these pictures. Okay, so I just want to accept you some of these tools. And Microsoft Bing, you give it a question, create image of a primary school classroom that's empowered by smart technology and yet has a human touch. So you generate these pictures, nice pictures. And now you want to say create cartoonish images of the same, and you create these cartoonish images. So very exciting, right? Very fun to use it. And the Canva, you can create a presentation. So you can create a presentation about demystifying ChatGPT for education, and can does it for you. So so tools are coming out and fast, and so many of these AI tools. There's so many of these AI tools. So this one shouldn't be out. Yeah. So let me close this. Okay. So next one. Okay. So many of these tools, and a good place to look at these AI tools is this Futurepedia. So maybe you take note of this, and you know what, see what's the latest tools out there. Come to this website, Futurepedia. Okay, so there's no end to the development of these tools. It come up and fast, and really it's amazing. Okay, so the ethical part of generative AI in education. So that's a thing we have to think about in education. So it's a threat in the sense that students can use it to cheat, to plagiarize, to do their assignments. It might threaten to replace teachers' role, and there might be over-dependence on ChatGPT if we use it too often. So the issues of bias, you know, how is the ChatGPT, what kind of data is it trained on? Will it perpetuate this bias? Is that transparency? You know, how does it produce its answers? Will it lead to more trust, or will it lead to more skepticism? Is that privacy? You know, the prompts you provide, is it used for further training the generative AI? And a broader issue is going to replace a large percentage of many jobs. For example, generative reports, generating financial reports, generating summary reports. So so all these are issues that I think we all talk about. Okay, so that's the introduction to generative AI and ChatGPT. So just want to share what's happening in Singapore. So ChatGPT appears strong in the end of the year, and what's happening in the past few months. So so the Singapore government is embracing it, is exploring how large language models such as ChatGPT can help civil servant officers do their work more effectively. So embrace it as a kind of writing tool. Okay, so embrace it as a writing tool. So civil servants can use it to conduct research and draft reports, okay, and speeches from as assisting productivity tool. So that's kind of exploration adoption in a civil service as a productivity tool in writing. Okay, in the Ministry of Education, it kind of embrace it and plan the integration of ChatGPT into the education system. So it advises, guides teachers to take advantage of the chatbot. So you know that guidelines are very important, but essentially teachers need guidelines and students only need guidelines in doing the assessment assignments. Okay, so our Minister of Education in Singapore use the analogy of a calculator to ChatGPT. So do you want to ban the use of calculators? So I then use the analogy to tell students to use these tools. Also, more importantly, to also know that the information from these tools may not be accurate, to be also be able to critically assess the information obtained from these tools. So to use these tools critically. So
So the ministry prepared a number of guidelines for teachers, and they made a point that these guidelines will change because the technology changes so fast. So just to share some of the guidelines, so provided to the schools, so check for reliability. Always check output and feedback produced by ChatGPT and similar tools against other reliable sources. So that's a guideline. Scaffolding. Teachers to provide explicit guidance to students on when and how to use ChatGPT and other similar tools. Okay, so students need to be careful to use these tools appropriately. And third, students need to be reminded of the importance of academic integrity. So if you use ChatGPT, they have to be transparent about it, and in assignment they have to share what they use the tools for. So the notion of integrity is important. Okay, so at the same time, of course, limitations are highlighted. So yes, access. At that time was ChatGPT 3. There's no access to the most up-to-date information. Can actually produce responses that are actually wrong, and can provide responses that are biased or harmful. So these are part of the guide for teachers, and the guides like these are important because they provide clearer guidelines for educators who may not be so familiar with these generative AI tools. Okay, in the universities in Singapore, so we have 6 universities in Singapore. 2 of the big universities, one of them is Nanyang Technological University, where I was previously from. So the notion that we have to embrace it because AI is coming in strong and is pervasive in society. We have to use it in creative, critical, and ethical ways. And the second quote here is, we must up our game. We cannot keep asking students to recite knowledge and challenge. We need to continue to challenge them through application of knowledge and critical thinking. Okay, so yeah. So again, we have advisory for faculty instructors in thinking about how to use ChatGPT. So I think you can have a quick glance at the points. So important to look out for cheating and plagiarization, and look at the students' learning process. So maybe have a portfolio of students' work, not just the final output, so that they can show the initial drafts from ChatGPT. Establish a policy of the use of AI-generated text. So if they use it, they have to make reference to it, use proper citation guidelines, consider teaching AI-based tools to provide critical thinking and digital literacy skills. So use these tools to change the way you might teach, and emphasize the value of university learning. So it doesn't replace university learning, but you use it to develop skills which can be applied in various career paths, even those that don't exist yet. So advisory to faculty. Okay, advisory to students. Okay, again, you have a quick glance to it. Okay, so proper citations, if you use any tools, ask your professors if you're not sure, check your facts, evaluate it. Nothing beats your own ideas. So the value from your own ideas, and uphold integrity in learning. Okay, so guidelines on the use of ChatGPT. Okay, so and then ChatGPT, of course, can also be used in research. Do you allow ChatGPT to be a co-author? How much the ethical issues is involved. So there's also a survey for faculty in how do they view the use of ChatGPT in research. Can it be listed as an author? Can it be used in the methods acknowledgement? And so these are issues that we have to think about. I think there are no clear way forward. Each country, universities are also trying to learn, to explore and work out their own ways. Okay, so summary of these perspectives. So there's growing interest in it. We all know that in generative AI, and guidelines from the authorities might be useful. So the award potential will be misused. And educators should innovate and explore ways we can use it to promote critical thinking. Okay, so I come to the last part and provide some general discussion points. Okay, so how can we use generative AI like ChatGPT to support university learning? Okay, so
I just put a few points here. They are very high level, but you can think about how does it apply to you. Can use it to answer questions, write lesson materials, personalized learning. So it's supposed to conduct a dialogue with you and know how good or how weak you are, or what perspectives do you take. In that sense, it can understand where you are coming from, and it provides assistance with assignments and assessments. So yeah, so it's an opportunity to relook at assessments. So relook at formative assessments. Yeah, so providing feedback, enhancing discussion, and analyzing data. Help analyzing data. So you might have a lot of data. You might have a large document, ask for summary, your data, ask for a summary. Okay, so just to share some useful points. So something I learned from the National Taiwan University. So one way to prevent cheating, you give students questions or exam, and they provide answers. So here the strategy, the tip is use the exam questions to test the ChatGPT, create its responses, adjust the questions until it's difficult to use ChatGPT to score high. So before you give your exam questions to the students for them to do, let's see on ChatGPT to see whether you can. Is it difficult enough for ChatGPT to do it? Change the questions until it's difficult for ChatGPT to score high. Okay, so some closing remarks. So where I come from is tools like these generative AIs could be nurse education if we can work together to overcome these challenges. So I've written a couple of blogs in the media in Singapore. Perhaps you're interested in, you can Google and look for it. So I want to ask the big questions, and I want to share these questions asked by a good friend, Mike Sharpers. So if the advent, the introduction of generative AI, will the education system just attempt to absorb the disruption? Will it just eat up the generative AI and ChatGPT, or will it lead to a major change in pedagogy assessment? Okay, so I think that's a good question. And secondly, after COVID, blended learning, online learning becomes very important with the needs-driven innovation. And now your generative AI, can we use this opportunity to relook at the education system so it becomes more future-oriented? So I think it's a very high-level questions. Maybe some of you are policymakers about these issues here. Okay, so disruptive technology, you continue to be asked. So we need to relook at, redefine the core skills students need to develop, and continue to keep thinking about adjusting, changing, reshuffling, redistributing the roles of students, teachers, and technologies. So a chance to relook at very fundamentally how we have been doing in the past and relook at them because of the disruptions created by generative AI. And so AI is going to be with us. If history repeats itself, AI will stay or be part of our future lives. Yeah. So I think that's. So I also want to acknowledge a colleague who worked with me on in generating all these thoughts and all this work on generative AI. So thank you. Thank you, Professor Lee. And sorry, I think we just got a message for the third presenter, so he not able to deliver the presentation today, and because of some personal matter. So now we are going to the Q&A discussion. Any question to Professor Lee? No. Professor Lee, maybe I have a question to you. Because yes, sorry,
Okay, so right now you're now going to Hong Kong, but before you working a lot with the Singapore government. So and also right now you join to the education university in Hong Kong. So how does these two area, Hong Kong and also Singapore, their government approach for deal with this kind of ChatGPT impact for the students? Does they have any further policy will be making on for that one? Yeah, thank you, Ingwen. So as I shared in Singapore, we embrace the use of technology. So we know the AI is coming. So it's not a banned approach. It's embracing it and developing advisory guidelines to help educators, faculty, universities, teachers in schools, and students in schools to use this. So most of it centered around relooking at the ways we do our assessments. So rethink the way we have been doing assessments in the past, assignments. So that's from Singapore. In Hong Kong, they are also looking at this. Different universities have been starting to explore, develop, experiment with faculty using ChatGPT in their courses. So I think some universities have also embraced it, encourage, and provide some of these guidelines to generate good practices with using this ChatGPT. So there are also cautionary statements made by faculty teachers saying that not enough guidelines is provided. So I think in part, the faculty teachers can also innovate, explore the ways they can use it. So I think this is still early stages, but I think in general, both regions, from my understanding, that there's an embrace of the approach and there's exploration on a ground level, how this might be used. And so at the same time, in Singapore, for example, there are directions of the talk on broad use, emphasizing the academic integrity. So that's how I understand the situation. So I think as more tools, more technologies come abroad with more powerful functionalities, things may change. By this stage, I think we are conducting workshops, conducting talks, seminars to get everyone to understand more about the technologies, get the teachers to share the good practices, and see how we can move on from there. Yeah. Okay, thank you for your response. And we will come back. We will back to China a few days later. So we hope we can see you in Beijing soon. Yeah. 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 Thank you, Professor Lee. And so because we have a question there. So yeah, sorry. We have one question behind. We have many questions now. So anyone give the microphone? Merci. C'est bien de voir les avantages et les limites de ChatGPT. Cependant, une question. Avez-vous étudié l'impact des émotions, de la motivation, de l'attention, de l'engagement actif chez l'apprenant avec le ChatGPT en se basant sur la neuroéducation? Merci. I think I propose that we get all questions. We go to break coffee and we come back with the answers. So I think there's a lot of questions. We can, Ahmed. So the question is for Professor Lee and Professor Ahmed. Okay. So Ahmed, you should take note about these questions and prepare your answers just after the break. I think because بالعربية اوكي أقترح يعني أن نأخذ الأسئلة ثم استراحة القهوة ثم نرجع مع الأجوبة لأنه تجاوزنا الوقت
المسؤولين عن اللوجستيك يقولون استراحة القهوة جاهزة منذ مدة. كذلك يعني ممكن حتى متابعينا عبر الانترنت العديد منهم الدكتور نضال حسن في سوريا والفريق المرافق له في العراق في كافة أنحاء الوطن العربي الذين يتابعون عبر الانترنت يستطيعون أن يرسلوا أسئلتهم مكتوبة. الفريق التقني سيأخذ كل الأسئلة ثم الإجابة مباشرة بعد استراحة القهوة. نواصل أخذ الأسئلة. I have a short question for Dr. Tili, if you don't mind. Yeah, I just asking about the methodology adopted to investigate all these issues concerning the use of GPT, ChatGPT. Concerning Twitter and the semantic analysis you mentioned, because I don't know about the details of it. Did you use a specific software for that, or how did you go about the implementation of the content analysis? Thank you. So, good morning, everyone. So my question is how can you ensure the well-being and the mental health of the students using the ChatGPT in their classrooms or in our educational system? Thank you. Sorry. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Dr. Angela, enseignante en biotechnologie et chercheur au Centre nucléaire en Tunisie. Ma question, Dr. Tli, c'est à propos, j'ai des soucis sur l'environnement. Est-ce que vous avez calculé l'impact de l'intelligence artificielle et ses risques sur l'environnement? Merci. Monsieur Tli, s'il vous plaît, une petite question. Les gens, ils ont peur de l'humanité et de l'homme et de la machine. Vous ne pensez pas que c'est le sens contraire. C'est la machine qui va rendre l'homme éternel. C'est pas cet homme-là, c'est un autre homme. Il ne faut pas oublier que le corps n'est qu'un moyen pour les cerveaux. Oui. Et l'expérience japonaise, américaine, allemande dans ce domaine, on a vu, c'est-à-dire des scientifiques qui paralysent 100%, même ils ne parlent pas, mais c'est le cerveau qui commande. C'est-à-dire, le corps n'est pas important. On peut être éternel avec notre cerveau, mais c'est la machine qui va donner plus de performance. C'est-à-dire, après son temps, je peux, avec l'intelligence artificielle et la réalité, c'est-à-dire renforcée, je peux discuter avec mes petits enfants. L'homme, il ne sera pas l'homme d'aujourd'hui. C'est un autre homme. C'est-à-dire, le cerveau, c'est le cerveau de l'homme, mais le LWA, c'est l'homme. C'est la machine. شكرا للمحاضرين دكاترة. حبيت نسأل سؤال مرتبط بحقوق الإنسان. احنا نعرف عربية مش مشكل. نعرف أن حقوق الإنسان دائما في علاقة الإنسان بالإنسان. اليوم الإنسان بالآلة. إن كان هناك تفكير في ضمان حق الإنسان، خاصة أنا الدكتور أحمد كيري والدكتور كرروا كلمة لا مساواة، كرروا كلمة ليس هناك ضمان لحرية التعبير، ليس هناك ضمان في المعلومة، في حق المعلومة. كيف سنحمي الإنسان اليوم؟ هل يستطيع الإنسان أن يحمي نفسه أمام هذه الآلة؟ إلى أي مدى من سيطبق هذه القوانين؟ شكرا. مرحبا بكم للصورة مدام إيلاف سعيد مساعدة بيداغوجية. نشكر برشا دكتور أحمد ليلي، عجبتني ياسر المحاضرة نتاعك. بصراحة حبيت نسأل على
في ختام هذا التطور الكبير في العالم التكنولوجي اللي باش يتمس أهم مبدأ في التعليم هو مبدأ تكافؤ الفرص. كيف يمكن تجاوز ذلك؟ وبالنسبة للشات الجي بي تي كيف يمكن السيطرة على عملية البلاجيا؟ صباح الخير على الناس الكل. فاطمة نفسي من عالمية PhD student and library director of Virtual University of Tunisia. سؤالي للدكتور أحمد الدولي. في المداخلة متاعك كان تتكلم على chat GPT as a case study of using chat bots in education. احنا كباحثين او كاخصائيين معلومات دورنا هو توفير المعلومه pour répondre aux besoins informationnels du chercheur ou du client dans les bibliothèques et les centres d'information d'une façon générale. Donc, est-ce que vous avez posé la question sur la véracité de l'information obtenue ou reçue après la recherche ou bien après l'utilisation et la manipulation des chat GPT dans la recherche des chercheurs d'une façon générale, peu importe le niveau d'études des chercheurs? Merci. Good morning, everyone. So I want to ask about my question. In fact, it links between all the questions asked here. Sorry. So I want to ask about. I think it's an interesting aspect of using ChatGPT or chatbots in general, which is the connection or the human connection. So how far can these chatbots replace the human needed interaction between teachers in one hand and the students in the other hands? Even though we know that probably we can use avatars in the future to improve this connection, but still human interactions is part of an effective and efficient education system. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Ingrid, and thank you for the two speakers for their excellent presentation. إذن أشكر دكتور تنغوين رئيس الجلسة والمتحدثين الاثنين على المحاضرتين القيمتين واللتان أثارتا العديد من التساؤلات، وهذا يدل على أهمية الموضوع وأهمية المتحدثين. نقدر ناخذ حتى كمان أكثر أسئلة، ولكن أنا أدعوكم الآن لاستراحة قهوة، لأنه يقولوا لي المختصين الذين بالأمور اللوجستية أنه القهوة جاهزة عندها مدة. ننزل ناخذ قهوة وبعدين نرجع. أحمد أنت القهوة حضر لنا. الحقوق الإنسان بعتقد اللي هو الهيومن رايتس، يعني اللي هو سؤال مهم ومهم جدا خاصة في العالم هذا متاع التكنولوجيا. ولذلك علاش نحن ولينا نحكيو على كونسيبت نيو كونسيبت اللي هو اسمه ريسبونسبل اي اي. ريسبونسبل اي اي اللي هي تكون ابعد فقط من انها مش كل متاع برايفسي وفقط. ريسبونسبل اي اي اللي هو يقصد به معناها صنع ادوات ولا تكنولوجيا اللي هي ريسبونسابل في عديد المجالات، معناها in several dimensions. منهم مثلا اللي هو كيف قلت انت الهيومن رايتس والهيومن ديجنيتي. مثلا تو في باحثين قاعدين يشتغلوا كيفاش الانسان يولي يعامل الشخص هذاك اللي هو الشات بوت ولا تشات جي بي تي كصديق مثلا، يولي ما يخوننيش. لهنا ولينا نحكيو على الادوات ولا التكنولوجيا كانسان، يعني كصديق ما يخوننيش، نعمل بيرسونال ريليشن شيب وذ، معناها علاقه شخصيه مع الشخص هذاك علاش نحن قلنا مثلا ولينا نحكيو على الانتربرابيليتي، نحكيو على عديد الاشياء اللي هي هذه في تتسمى الريسبونسبل اي اي، تكون ابعد بكثير من فقط مشكله البرايفسي. وهل معناها مثلا
البيانات التي وقع جمعها، هل هي معناها انونيمس ولا ما هيش انونيمس؟ هذه قبل وقت بدينا نحكيو على الاثكس، هل هي انونيمس ما هيش انونيمس، الاكيورسي، كل شيء. لكن تو اصبحت محكين على الهيومن ديجنيتي، وكيف الانسان ولا الماشين تحترم الانسان في ذاته، اصلا في ذاته، في العقائد نتاعو، في كل شيء، وتعاملوا يعني كانسان لانسان، ما عادش نحكيو على انسان وماشين. فما سؤال اللي هو كان سؤال تقني بعتقد، قال كيف عمل جمع البيانات، اللي هو جمع البيانات. تويتر عندها الاي بي اي نتاعها اللي هي فيها كي تنجم تستعمله، ويعطيك تحدد انت مثلا المده الزمنيه نتاع تويتر، وتحدد بعض الخصائص، وبعدين تنجم تجمع بها البيانات وتعملها اناليسيس. يعني التويتر بيسهل كل الامور. بالنسبه للسؤال الفلسفي اللي هو اللي تحكي فيه، في منه نوعا ما. مش فلسفي. الدكتور جابوني لما كان يكتبوا عليه اسمه يدير الامر. تمام. مثال السؤال ماهوش فلسفي، اللي هو اللي تحكي فيه وي صاير معناها فيه تو قاعدين لماشين اللي هي قاعده تعوض في الكوريما اللي هو فينالمون قاعده تعوض، واللي هما ياخذوا في الليسينيون اللي يبعثهم بالعقل، وقاعدين يترانزيتيو فيها باش يحكيوا مع الواحد اللي هو قاعد صاير. لكن انا شنو النقطه اللي نركز عليها؟ نركز لازم نقولوا اللي الماشينز لازم help us evolve. ايش معناها؟ يعني اذا نحن التكنولوجيا تتطور والانسان لا يتطور، في وقت معين الاله باش تاخذ مكان الانسان، في حين نحن الان نحكيو على الماشينز evolve and help the human evolve. هذا المهم، يعني التكنولوجيا تتطور وتطور الانسان معها، لانه اذا التكنولوجيا تتطور والانسان يبقى كما هو، في وقت معين باش تولي التكنولوجيا تاخذ كثير من الحاجات من الانسان. هذا مهم ومهم جدا، يعني التكنولوجيا لازمها تتطور وتطور الانسان معها. اخر سؤال اوكي، ميرسي بوكو، ثانك يو سو ماتش. شكرا جزيلا استاذ الدكتور احمد التيلي على هذه الاجوبه. طبعا الحديث شجون، ونستطيع ان يعني نتناقش، وما زال يعني انا نفسي عندي من نجاوب، وهو الذكاء الاصطناعي هو يعني بين الحقيقه والخيال، واللي كان قبل خيال علمي وساينس فيكشن توا نعيش فيه، وممكن توا اللي نتوقعوه بعيد ممكن يصير، وممكن ما تفضل به فتحي يكون حقيقه يعني بعد اعوام، انه حتى بعد ما مات الشخص موجود في كبسوله، او موجود في روبوت، او في ذكاء اصطناعي، او ممكن حاجه اخرى ما اسمهاش ذكاء اصطناعي، ما نعرف شنو الاسم. على كل حال انا سعيد الان بدعوه سعاده الاستاذ الدكتور محمد سند ابو درويش، زميلي وصديقي مدير اداره العلوم، لترأس جلسه مميزه حول الصناعات الابداعيه الرقميه. وادعو سعاده المهندس كريم حراز وسعاده الدكتوره مريم عبد الجواد والمهندس زياد المعزاوي الذين سيشاركون في هذه الجلسه المميزه. سعاده الاستاذ الدكتور درويش، تفضل. مساء الخير جميعا. سعادة الأستاذ الدكتور محمد الجملي، شكرا جزيلا من القلب، ولكم ولجميع المشاركين في هذا المؤتمر الذي فعلا هو يتواءم تواؤما منقطع النظير مع حديث العصر، ومع موضوع العصر الذي هو أصبح الآن مسيطرا، وقد أقول أنه مسيطر على جميع مفاصل حياتنا.
وصدقا يعني رأيت أن مواضيع المؤتمر ومحاور المؤتمر هي محاور شيقة رائعة جميلة، وأيضا رأيت أن هذا المؤتمر غني بالمتحدثين الذين فيه، وغني أيضا بالحضور، وغني بالفعاليات، وغني بالمشاركة. فشكرا لكم وشكرا لكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذا المؤتمر والمشاركة فيه. وهنا في جلستنا الحوارية حول الصناعات الإبداعية الرقمية في عصر الذكاء، اسمحوا لي أن أرحب أولا الدكتورة مريم عبد الجواد، المدير التنفيذي لشركة توكني من الجمهورية التونسية، وأيضا أن أرحب أجمل الترحيب بالمهندس كريم حراز، وهو مؤسس شركة ميدكوم أيضا من الجمهورية التونسية. وكذلك أرحب أجمل الترحيب أيضا بالمهندس زياد المعزاوي من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. دكتورة، لنبدأ معك الحوار ولنبدأ معك الحديث. هل لك دكتورة أن تعطينا نبذة عن شركتكم؟ ما هي شركتكم؟ ما هي التطلعات التي تتطلع إلى تحقيقها الشركة التي تعملين فيها أو تعملين عليها؟ وأي مجالات أخرى ترينها مناسبة للحديث عنها؟ تفضل. ميكرو. شكرا جزيلا على الاستضافة. وكاينة الدكتورة مريم عبد الجواد، خبيرة في تطوير الأصول الرقمية، ومدير تنفيذي للشركة الناشئة توكن. هو توكن احنا بلوكشين بيزد سولوشن، نعطيو نقدموا بليزيور سوليوشن ماني سولوشن للبانكس et entre autres parmi les من بين السولوشن اللي نعطيوهم هما للاندستري كرياتيف اندستريال، يعني الصناعات الإبداعية الرقمية. دونك نخدموا على تطوير الصناعات. احنا يعني اكتشفنا الصناعات الإبداعية الرقمية هي صناعات اللي قاعدة تاخذ في نصيب كبير من الاستثمارات، في الوطن الافريقي، في الوطن العربي، وفي القاره الافريقيه تستقطب في برشا استثمارات. ولهذا احنا قررنا، وفما برشا كرياتيفيتي يعني نابعه من البلدان هذه. دونك احنا هذيك علاش خصصنا احدى السوليسيون نتاعنا يعني للابداعات هذه، للاندستري هذه. دونك من بين دونك كيفاش احنا نصيب يعني الابداعات هذه، الصناعات هذه، يعني نصيب باستعمال اصول رقميه كيما التي اللي هما نون فانجيبل توكن، اللي هما يخليو الابداع الرقمي اللي هو ناتج عن المبدعين، سواء في الموسيقى، في الموروث الثقافي، في أي نوع من الإبداعات اللي عندها حقيقة انتلكتوال. يعني هذيك نخليوها يستعملوها جوستومون في التوكنيزيشن، يعني اترافير لا بلوكشين، هي اللي تخلينا نخليو المصدر نتاع الصناعات الإبداعية والرقمية يكون المصدر نتاعها موثوق، ويعني نجموا نبرهنوا بالملكيه الفكريه للمبدع. دونك احنا الاكثريه الاختصاص نتاعنا توجه في الناحيه هذه. دونك احنا بلوس نستعملوا البلوكشين اللي هي فيها تكنولوجيا معروفه كبيره، معناتها جديده ومعروفه، وتخلق في برودكت، وتخلق في برشا انظار عليها اون كومبينون زاد الانتيليجنس ارتيفيسيال. دونك عندها دور هوني
كيف توثيق البيانات توثيق البيانات يعني كأجمل. شكرا. ننتقل لنسأل ضيفنا الكريم المهندس كريم حراس، يعني لو تفضلتم أيضا تعطينا موجز أو لمحة عن شركتكم نتكوم. شكرا على الاستضافة. نتكوم شركة دولة 92 ودخلت بنتورك تونس، يعني كنا نشتغل منذ 30 سنة للشبكات اللي موجودة اليوم والتلكو اوبريتور والاي بي بروفايدر انترنت. بدأت منذ سنوات تتغير مع التغيرات، واليوم أنا موجود معكم وشكرا على الاستضافة، لأن عملنا مجمع في الاقتصاد الإبداعي، وسبق أن حكينا اللي راهو المستقبل نتاع التربية مبني على الاميرسيف اديوكيشن. يعني اليوم وليد سامحوني باش نتكلم شويه عربيه شويه انجليزيه ان شاء الله مفهوم، اما عندنا مشكله احنا لانه الفرنسيه ساعات تدخل في الوسط وندخلوا بعضنا معليش. اليوم الاديوكيشن مبني على immersive education، يعني تغيرات بالميتافيرس قاعده ماشيه في نهج اللي باش يخلينا ربما نستغلوا فرص جديده باش نتعلموا طرق اخرى. هذاك علاش عملنا المجمع في 4 شركات، مجمع جروبمون دونتربريز يعني جي، فيه شركات من اختصاصات منوعه، منهم توكنات على لي ان اف تي اتسيترا في البلوك تشين، احنا في الابداع في ال 3 دي معنا يونيفرسيتي نتافو في ال 3 دي، وبدينا نشتغل على some يعني laboratories and some tests to create a new way to make courses يعني with immersive way. يعني بدينا نشتغل في هذا، لكن هذا بدينا نشتغل فيه يمكن منذ 6 أشهر. أنا أحب ترجع لي سي محمد لأنه حضرت أنا اليوم الصباح وما عنديش برشا وقت، يلزمني نمشي ما بساعة نبادر. أما هو موضوع الذكاء الاصطناعي موضوع مهم ياسر، واليوم نحكيو على تشات جي بي تي اللي هو باش يعاوننا في الميتافيرس وفي اللابوريتوري، خاطر وي نيد اي يعني تو بي مور فاستر، يعني يمكن 10 تايم فاستر. ما نحب نعطي زوز ارقام قبل ما نعطي الكلمه، لان الصباح نحكيو على تشات جي بي تي 3.5 شيء جميل. الحرب نتاع الذكاء الاصطناعي بدأت، وهذا بالنسبة للوزراء تاع التربية أمر مهم، لأنه الأجيال اللي باش يكونوها ماهيش باش تتعارك مع شات جي بي تي 3. اليوم قلت البارح في لندن بارد نتاع جوجل يعني خرج في الميدان، وجي بي تي 4 connected to internet from last week، يعني فينا نشتغلوا in real time. وجي بي تي 4 500 مرة أقوى وأسرع من جي بي تي 3.5، يعني ما نعرفش كان فايقين بالعملية وين ماشي اليوم. تشات جي بي تي أنا باش نعطي كرئيس مؤسسة، البارح نشتغل البارح مع وزير المالية مدير المالية نتاعي، قلت له باش فسرت له مليح how to use الشركة تشات جي بي تي لحد الآن مش جي بي تي 4. قلت له عبارة على عندك معاك السينيور كونسلتنت from Accenture ولا from KPMG ولا معاك 24 ساعة ل 24 ساعة وما يقعدش، ويجاوبك على in real time على مهما سؤال سألته. هذا واقع. وبدا يربط ما بين السي ار ام والار بي وكيفاش داشبورد يعطيني، وبدا يشتغل. ما عرفتش كان هذا في المؤسسات، لانه الذكاء الاصطناعي تو باش يمس التشغيل في البنوك، في الاداره، في الواحد يعني، وفي التربيه باش نكونوا اجيال باش نخدم هنا نعطي زوز ارقام.
السي او بتاع انفيديا از كومباني تشتغل على الجرافيكال بروسيسور، يعني هي مش تكون الاولى في الميتافيرس في السنين المقبله. السي او بتاعها قال in 10 years the AI will be 1 million faster and يعني اسرع واقوى من اللي نشوفوا فيه اليوم. in 10 years. نعطي الرقم الثاني سام التمان، يعني المكون نتاع اوبن اي اي. رقم انا نعرفه سيفالوغ زاد عشنا به في الوادمو. قال سام التمان يعني اللي عمل اوبن اي اي وتشات جي بي بي، قال كل 18 شهر الذكاء الاصطناعي والدعم، يعني كيما البروسيسور اللي عشنا به في التسعينيات وفي الثمانينيات وشفنا السرعه اللي مشات بها، نفس الشيء باش يصير في الذكاء الاصطناعي. يعني كان باش نقابلوا العام الجاي في المقايضه هذايا الامر باش يتبدل. اما احنا مسؤولين، الجنريشن تاعنا مسؤول على الشباب. مهندس شكرا. ننتقل نطرح على زميلنا الفاضل المهندس زياد معزاوي. السؤال راح يكون نوعا ما مختلف. أنت كشاب عربي متخصص وكما أعلم على قدر عالي من المهنية والذكاء، كيف ترى مستقبل الشاب العربي في الصناعات الإبداعية الرقمية وفي مجال الذكاء الاصطناعي؟ شكرا بروفيسور. فقط تعقيبا على كلام زميلي، البارحة أو قبل يومين شركة بريتش تيليكومز يعني تقلص عدد العملاء ب 55,000 وستعوضهم بالذكاء الاصطناعي. يعني هناك حقيقة يعني من ناحية هذا جيد في سبيل التطور، لكن من ناحية أخرى يعني خطر داهم للإنسان كذلك في عمله وفي إبداعه وفي رزقه. فيما يخص السؤال الذي طرحته، يعني مستقبل الشباب العربي، على الشباب العربي أن يعمل بجد وأن يواكب التطورات وأن لا يكون مجرد مستهلك. يعني الآن سنتحدث على منصة ألكسو التي وعلى الميتافيرس وإلى غيره. يجب أن يمر الشاب العربي من مجرد مستهلك إلى منتج وإلى مساهم. للأسف نحن إلى الآن ما زلنا نستهلك التكنولوجيا، يعني ننتظر التكنولوجيا تتطور في أمريكا وفي أوروبا ومن ثم نأخذها، وفي الصين كذلك. يعني الصين على قدر كبير من التطور يعني ومن ثم نستعملها، يعني حتى ولو احنا يعني كديفلوبرز او مطورين، لكن في الاخير نستعمل التكنولوجيا التي انتجوها هم، ولم نصل الى المرحله التي نكون نحن سباقين وفاعلين في هذا. بالطبع هذا مرتبط بالبيئه كامله. يعني الاصل انه ليس هناك بيئه داعمه وجاذبه للاستثمار حتى يبدع الشاب العربي. ولو تسمحوا لي اريد ان اقدم يعني منصه ألكسو للNFT يعني ستفتح لنا الشهيه ان شاء الله في الحديث. تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لكم. اسمحوا لي في البداية أن أقدم الإطار الذي ولدت منه فكرة إنشاء منصة الألكسو للNFT. سنة 2021 أطلقت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تظاهرة الأسبوع العربي للبرمجة، وهي تعد أكبر تظاهرة رقمية عربية موجهة للمدرسين والطلبة من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، وتتضمن عدة مسابقات ويسبقها سلسلة من الدورات التدريبية
على عدة برمجيات مرتبطة بموضوع الدورة. في كل سنة نختار موضوع دورة للأسبوع العربي للبرمجة، وعلى نوع الموضوع على الموضوع نقوم باختيار البرمجيات، ونقوم بتدريب المدرسين والطلاب لمدة أشهر، ومن ثم يدخلون في مسابقات لنيل الجوائز، يعني بالمدرسة الذهبية والفريق الذهبي والمدرس الذهبي. مثلا في الدورة الأولى تم اختيار موضوع البرمجة والزخرفة، وشارك فيه أكثر من 200,000 طالب من الوطن العربي و10,000 مدرس، وتم تدريب الطلبة والمدرسين على برمجيات تتلائم بالطبع مع الفئات العمرية على سكراتش وماينكرافت وكوسبيسز. في الدورة الثانية تم اختيار موضوع السنة الفارطة اختيار موضوع الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة، وتجاوز عدد المشاركين 1,000,000 طالب من الدول العربية و50,000 مدرس. وبالتالي تم كذلك تدريب في سلسلة الدورات، تم تدريب المدرسين والطلاب على وحدات برمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تابعة لسكراتش وكوسبيسز، منها الايمج ريكوجنيشن والفويس ريكوجنيشن والماشين ليرنينج والاردوينو، وإضافة إلى روبوتكس. وفي الدورة الثالثة كان لنا يعني برين ستورمينج لاختيار المجال الذي سنتبعه في الدورة الثالثة، وكان مجال الميتافيرس والNFT والويب 3.0. بالتالي انت اخترنا موضوع اللغة العربية والإبداع الرقمي لنربط يعني تشبثنا بالهوية العربية، وكذلك شغفنا بمواكبة التطورات واللحاق بالركب. إذا كانت فكرة، بما أن المشروع يعني الميتافيرس والNFT فيه كما ذكر زملائي العديد من المصطلحات التقنية والمفاهيم قد يعني تتجاوز هذه الدورة. بالتالي كانت المرحلة الأولى إنشاء منصة تعليمية على البلوك تشين تحاكي متاجر الNFT العالمية. يعني سنبدأ بالNFT. منصة ألكسو NFT هي منصة تعليمية بتقنية البلوك تشين تحاكي متاجر الNFT العالمية مثل OpenSea، ريروبول، وباينانس إلى غير ذلك، لعرض منتجات تعليمية أو أي محتوى رقمي يكون من إنتاج الشباب العربي، وذلك بهدف تدريب وتشجيع الشباب العربي للدخول في غمار هذا العالم الرقمي الجديد، والمشاركة بإنجازاتهم وترويجها على المنصة لاكتساب الخبرات في تداول العملات الرقمية في بيئة آمنة من خلال استعمال عملة رقمية تعليمية خاصة بالألكسو سميناها ألكسو كود. الهدف من هذا المشروع اكتشاف التقنيات الجديدة ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، تعليم الناشئة مفاهيم تكنولوجية جديدة ومصطلحات تقنية حول الجيل الثالث من الويب 3.0، تشجيع الشباب على الانخراط في عالم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي الجديد من خلال دخول عالم الميتافيرس والNFT، تعليم الشباب كيفية إنشاء محتوى رقمي ذو قيمة تنافسية وكيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا لحفظ الملكية الفكرية لصانع المحتوى وفتح آفاق جديدة لإدخال مرابيح من منتجاته، رصد قصص نجاح عربية ومساعدتها ومرافقتها لإبراز طاقاتها ومواهبها على المنصات العالمية والإشعاع على المستوى العالمي، وكذلك توفير منصة عربية مجانية تحاكي المنصات العالمية يمكن استغلالها كمختبر تعليمي افتراضي للمدارس العربية لتعليم هذه التقنيات للطالب في الفصل الدراسي في بيئة آمنة ومحمية ومجانية. إذا ما هو الNFT؟ يعني نتحدث عن الNFT. ما هو هذا الNFT؟ الNFT هو Non Fungible Token، وهي بالعربية الرموز الغير قابلة للاستبدال، وهي عبارة عن أي محتوى رقمي، صور، فيديو، نصوص، ألعاب، أي شيء تصاميم تحمل بيانات وصفية تميزها عن غيرها، يتم تخزينها على قاعدة بيانات موزعة تسمى البلوك تشين أو بالعربية سلسلة الكتل. هذه البلوك تشين أو سلسلة الكتل يمكنها المحافظة على البيانات المخزنة بها والحيلولة دون تعديلها باستعمال عملية تشفير معقدة مع توفير درجة عالية من الحماية والأمان والشفافية لكل المعاملات. يعني هذه البلوك تشين هي كذلك البنية التحتية للعملات الرقمية، البيتكوين والإيثريوم وغيرها، وكذلك هي البنية التحتية للNFT. تم ابتكار تقنية الNFT بغرض حفظ حقوق الملكية في العالم الرقمي، فهي عبارة عن شهادة ملكية لأي محتوى رقمي يريد الشاب العربي عرضه للبيع أو عرضه على الإنترنت. فبهذه التقنية أصبح بالإمكان اقتناء أو امتلاك أي محتوى رقمي في صيغته الأصلية ليصبح الشاري هو المتصرف الوحيد في المنتج،
مع حفظ كل المعاملات وانتقالها من مالك لآخر في سجل رقمي على البلوك تشين. مجالات استعمال ال NFT هي مجالات عديدة، لكن سنركز على بعض المجالات الأكثر استعمالا. مجال الفنون، إذ تمكن هذه التقنية من فتح آفاق كبيرة أمام الفنانين والمبدعين والشباب الشغوف بالإنتاج الرقمي على إنتاج أعمال رقمية وعرضها وبيعها على الإنترنت. فمثلا تم سنة 2021 بيع عمل فني رقمي Visit People every day the first 5,000 days، كل يوم أول 5,000 يوم للفنان مايكل وينكلمان مقابل 69 مليون دولار أمريكي. يعني مجرد هذه الصورة الأولى تم بيعها في ال NFT ب 69 مليون دولار. بالطبع الأعمال الفنية يحدد قيمتها الشاري، يعني المهتم، يعني القيمة الفنية يعني قد تختلف من شخص إلى آخر. كما أصدرت الفرقة الغنائية Kings of Leon أول ألبوم غنائي بتقنية ال NFT سنة 2021 كذلك، حيث قامت ببيع رموز NFT في شكل تذاكر ذهبية تمنح المشترين ميزات ومعاملات VIP خاصة عند الحضور في الحفلات الغنائية. كذلك تم بيع كارت فني رقمي يدعى كريبتو بانك بقيمة 11 مليون دولار أمريكي، وهو كارت فني ضمن مجموعة فنية من الرموز. طبعا مثل العديد يعني ب6 ملايين و5 ملايين، يعني أسعار مهولة حقيقة. كذلك في ديسمبر 2021 في مبادرة فريدة من نوعها من شركة أرابيان كاميرز تمنح 50% من حقوق الملكية الفكرية للفيلم الروائي عنترة، والذي تبلغ تكلفته 50 مليون دولار، والمبني على قصة الفارس العربي في العصور الوسطى عنترة بن شداد. يتم إعادة إنتاجه من قبل شركة NFT Community Commerce، والتي استعملت تقنية ال NFT لتمنح المشتركين إمكانية الاحتفاظ بما يصل إلى نصف حقوق الملكية الفكرية للفيلم. كذلك في أواخر نوفمبر 2022 أعلنت الفنانة الكويتية شروق أمين إطلاق معرض وهمي، أول معرض NFT بنائي في العالم، أي ينظم كل سنتين في الكويت، ويعد تجربة رائدة في الوطن العربي والعالم في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال. يعني هذا المعرض يعني توجد به شاشات وكلها يعني فنون رقمية، وهي محفوظة يعني السجل يعني محفوظة بالNFT. كذلك من أهم المجالات التي يستعمل فيها ال NFT هي ألعاب الفيديو. انتشرت يعني في السنوات الأخيرة المئات من الألعاب التي تستعمل تقنية ال NFT لمنح اللاعبين حقوق امتلاك الشخصيات وكل الأشياء المتاحة في اللعبة تقريبا، من أكسسوارات أو أزياء أو أفاتار أو أسلحة أو أي مكافآت يتحصل عليها اللاعب عندما يلعب اللعبة، مع إمكانية بيعها إما في متجر مخصص داخل اللعبة ويربح يعني ويجني أموال منه، أو من خلال منصات NFT عالمية يتم عرضها وبالتالي كذلك يجني منها أرباح. وتسمى هذه الألعاب play to earn، يعني ألعاب لتكسب. من هذه يعني الألعاب من أشهرها لعبة كريبتو كيتيز، تتيح للاعبين امتلاك قطط افتراضية وتربيتها ومن ثم بيعها. كذلك هناك أكسي انفينيتي شبيهة بلعبة بوكيمونز، حيث يقوم اللاعبين بتربية كائنات خيالية وجمعها من خلال المعارك وربح المعارك، وكذلك بيعها بالعملات الرقمية. كذلك من أهم المجالات التي نستعمل فيها ال NFT هي الميتافيرس. الميتافيرس يعني كما ذكر زملائي البارحة واليوم هي عبارة عن شبكة اجتماعية ضخمة تتضمن مزيجا من تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز والبيئات ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي يتم التفاعل معها في الوقت الآني وبشكل فعال ومستمر، توفر بيئة انغماس حقيقية للمستخدمين وكأنه في وسط هذا العالم، وبتواصل حقيقي افتراضي في بيئات مشابهة تماما للبيئات في الواقع، كما تتم فيها أنواع التعاملات المختلفة كالاتصالات واللعب والعمل وغيرها. بما أن الميتافيرس تتيح المعاملات المالية والتسوق، فهذا يحتاج إلى تقنية لإثبات الأصول والعقود وهوية الأشخاص، وهنا يأتي دور البلوك تشين والNFT، إذ يتم تداول المنتجات والعقارات وشخصية الأفاتار التصاميم التي تجسد المستخدمين على الميتافيرس
وغيرها من المنتجات باستعمال ال NFT لإنتاج رمز فريد يثبت كل منتوج، ويتم تسجيل عمليات البيع والشراء بسجلات البلوك تشين. من هذه يعني المنصات نجد منصة هورايزن ووردز التابعة لميتا وديسنترالاند وذا ساند بوكس. ووفقا لتقرير نشرته مؤسسة فيريفاي ماركت ريسيرش، من المتوقع أن تصل القيمة السوقية لل NFT إلى 231 مليار دولار بحلول عام 2030. سأعرض بسرعة، يعني لن أركز على الأمور التقنية، منصة ألكسو ال NFT. هذه التصميم المشروع يتضمن 3 وحدات رئيسية: المتجر الذي ستعرض فيه الفنون والمحتوى الرقمي ال NFT، وهناك المحفظة الرقمية التي تتضمن الرصيد من ألكسو كوين للمستخدم، وذلك باستعمال يعني أداة ميتا ماسك، والمحرر NFT مايند NFT الذي يسجل هذه الرموز على البلوك تشين، وقمنا باستعمال فانتوم لأنه هو أسرع في التسجيل إلى ذلك. منصة ألكسو NFT لن أركز كثيرا على التقنيات، يعني هذه المنصة يمكن أن نطلع على الإنجازات التي قام بها المستخدمين، أن نطلع على أفضل المساهمين في المنصة، كذلك أهم التصنيفات. وإذا أراد المستخدم أن يضيف NFT أو يريد أن يشتري NFT، عليه بأن يربط حسابه بالمحفظة الرقمية التي أنجزها. بالتالي لإنجاز يعني لصناعة محفظة رقمية يضغط على ربط المحفظة الرقمية، سيحوله إلى ميتا ماسك حتى يقوم بتثبيت هذه البرمجية. بعد تثبيتها واتباع الخطوات يصبح لديه محفظة رقمية. بالطبع يجب تحويلها على فانتوم لأنها تكون آليا على إيثيريوم، يحولها إلى فانتوم، من ثم يطلب منه أن يدخل عملة رقمية، أن يتحصل على عملة رقمية، وهذا يكون بربطه بمنصة أرب كودريت، لأن منصة أرب كودريت تعطينا معرض خاص لكل مستخدم يتحصل به على الرصيد، ومن ثم هناك استمارة لإضافة NFT، وتقوم المشرفين بتأكيد هذا ال NFT أو لا حسب حقوق وأحكام المنصة، ومن ثم يمكنه بيع هذا ال NFT وإلى غير ذلك وشرائه وتسجيل هذا. نعم، شكرا. شكرا مهندس، شكرا. شكرا مهندس. يعني استكمالا للحوار، شكرا مهندس على مداخلتك الرائعة. استكمالا للحوار، يعني أنا لو كنتم الثلاثة جالسين مع بعض وكان في سؤال ناقشتوا فيما بينكم، اللي هو كيف ترون واقع الإبداع الرقمي في الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي، وكيف لكم إنه هذا الواقع إذا كان دون المستوى المطلوب إنه تساهم في المؤسسات الخاصة مع المؤسسات العامة مع منظمة الألكسو في تطوير هذا الشيء. هو ثم تقصير كبير ياسر، يعني هذا الملاحظ اللي نحن كنا في مجالات الصناعات الإبداعية الرقمية المنشئة، وفي مجالات البلوكشين والتكنولوجيات الحديثة هذه اللي قاعدة تسهل، يعني والارتفيشال انتليجنس حتى هي يعني من مثلا considered as same technology، يعني كيف البلوكشين هي تطور innovation. هو ثم تقصير كبير على خاطر المشكل تو كما كان يحكي المهندس في الميتا ماسك وعملة رقمية وNFTs وكل شيء، ما ننسى المشكلة الأخرى الجانب القانوني للشيء. هو يعني احنا في تونس اللي قاعدين نحاربوا عليه عندنا تو أشهر وسنين يظل مع المشرع التونسي، هو التمكين التونسي، المواطن التونسي، ولا أما حتى في المغرب، ثم في الوطن العربي زاد مشاكل في المشاكل في العملة الرقمية، يعني ثم زاد نوع من غير فهم التكنولوجيا بيدي وغير فهم التكنولوجيا، يعني الوصول الرقمية والذكاء الاصطناعي أقل شوية على خاطر ما يروش فيه
خوف للاقتصاد اكثر من الاصول الرقميه اللي يعني تمثل عمله. دونك يعني التقصير هو جاي اكثر مش من الابداع، اما اكثر جاي من التشريع، يعني من التشريع اللي هو ناقص وفماش مواكبه كبيره من الناحيه هذه. تسمع راي انت، تفضل. تشريع معناتها خاصة قاعدين نشوف من يحكي على ألكسو شيء جميل. لما كي نحكي مع محافظ البنك المركزي الأيامات حتى في الشركات، احنا في تونس في حال عندنا مشكلة كبيرة باش نفهموا أنه هذا هو المستقبل وهذا هو. وحتى في الليتوكان على حسب مفهومي فما يوتيليتي توكنز وفما ليزيستيو، يعني مش كلهم مالية. اليوم هذا موضوع مهم وربما هذه فرصة باش نفسروا. أنا ما نشوفهاش ريسك، نشوفها اوبورتونيتي. يعني كيف باش نفسروا معا، لأن وجود ألكسو في تونس لازم احنا ماذا بينا يعاوننا مع مدارسنا مع البنك، لأنه كيفاش نعملوا NFT ما نستعملوهش احنا في الكاتب نتاعنا، هذا بصراحة ما ينفعناش. واحنا ماذا بينا نستنفعوا بهدايا ونوريهم مع بعض انه هذا هو المستقبل، لانه هذا هو المستقبل. ما فماش الفكره طيبه ولكن احنا ماناش في proof of concept دو ستارت اب. we need to scale, we need to change, we need to go. يعني انا كذاك اش قلت قبيله with AI we don't have time. يعني لازم فما اجيال قاعده خالطه، والاجيال نحب نعرج على احسن كوين اللي عملوا الكوين هذايا. نرجع لسام التمان نتاع اوبن اي، عمل كوين وورد كوين لانه هو يتصور في المستقبل فما ناس باش يكونوا مع الذكاء الاصطناعي وفما ناس باش يكونوا ما ينفعوش. دونك الريفينيو اللي باش يعملوا يحب يعملوا بالكوين نتاعو هو، يعني يبدل العالم. هذا ما نعرفش كان كلنا بعضنا كما يلزم. هو باش يخدم على الاي اي سترونج اي اي مش تشات جي بي تي، قاعد يحضر في المستقبل. والمستقبل هذايا احنا مسؤوليتنا اليوم الاجيال الجايه قاعده تتحضر لهذا، باش تبدل الطريقه اللي باش نخدموا بها. يمكن اول باب ندخلوا به هو الان اف تي، باش نبدلوا العقليات. ساعه معاملتنا مع الاموال كيفاش يلزم الشباب play to learn. مساله كبيره ياسر انه يتعلم بالجيميفيكيشن. هذا امر ما تعديناش على كل حال، ما عديناش في تونس. انا قاعد نشوف شو اللي صار حقيقه في الميدان. الجاب قاعد يزيد يكبر. شكرا. يعني ما فماش مرونه في العالم العربي يعني حاليا، يعني في البرامج التعليميه حتى يعني ننظر الى الاي تي يعني فيتاس جران في، معناها سرعه فائقه في التطور، في حين ان البرامج التعليميه تاخذ 5 و10 و20 سنه يعني احيانا لتتطور. يعني نجد ان حتى الشباب يعني في الجامعات ولا حتى في المعاهد يعني لديهم يعني معارك تقنيه وتكنولوجيه يعني قد تفوق اضعاف يعني ما يمتلكه يعني ما هو موجود في البرامج. وبالتالي وكاننا يعني نقص اجنحه هذا الشباب حتى يحلق عاليا في هذه التكنولوجيا. الجمهور الكريم يعني انا حابب انه ناخذ 3 اسئله يعني او 3 اشخاص، انه كل واحد يطرح سؤال للاخوه. تفضل الاستاذ هنا. سامحني، العملة التونسية موجودة نيميريك اسمها أنيبال. أنيبال اتجاه 3 دينار أنه، لكن مش في تونس. ليزيتيديون تونسيان في ألمانيا يستعملوا في أنيبال ويبعثوا في الفلوس عائلاتهم وياخذوا في الفلوس. الميثود تري تري سامبل، والبنوك ما يحبوش يسيبوهم. هم ils ont trouvé notre formule. والفورمule c'est très simple. Avec le compte résident non résident
tu peux utiliser la monnaie numérique. في تونس حتى قانون يكذب عليه، وحتى الجوفرنور تاعكم سلطه قدام العباد تسال اعطيني القانون اللي يقول لي ممنوع باش نكون في جيبي ولا معناتها نستعمل يكذب عليه. البنوك هذه طلعين ما ثماش حاجه واحده ما تستعملهاش في تونس، يدخلوك الحبس في الولايات. ما هو اليوم شوف ما بالنا احنا لو موند اراب نقصوا. جي كومبري التوانسه اللي نجحوا في شركات المانيه هولي وجابوا لهم لا ديرنيير تكنولوجي المون في غومباليا يستعملوا فيها توانسه. شنو هو لا ديفيرونس؟ واحنا ما عندناش حتى في البلاتفورم. هم كلهم التوانسه وخذوا جوائز عالميه في تونس، صح؟ وعايشين في تونس وخذوا جوائز عالميه. ما يتسمى لي ديتيكتور دو كومبيتونس. نقول لك لو موند اراب عنده الاشكاليه هذه. يبدا الجون اللي هو جون ابتدائي ولا ثانوي ولا قدامك هو يكتشف. لكن الجون يقول لك هذا ماشي كذا كذا، كما في الفوتبول ما هذولا في حي شعبي الناس كلها تمنكوا عليه. مشكلتنا لو موند اراب toutes les compétences sont en train de quitter vers l'Allemagne, le Canada, etc. ما عادش لهم، ما عادش لابا، ما عادش اسمها واحد. ولاو les jeunes couples avec leurs enfants, ils quittent la Tunisie et d'autres pour un meilleur. Dernièrement, la nouvelle vague, c'est les startups qui sont en train de quitter la Tunisie. Et Stadat, c'est dit deux jeunes, avec deux ordinateurs, حتى واحد مع تنقير. واذا جت بيوتك وفايزر ولا انجكتي 10 مليار معناتها سي لو فون en Afrique le plus important في تونس. فينا خويا توا ils ont quitté la Tunisie vers l'Angleterre. Ils sont en train d'ouvrir dans le monde arabe. Ça, في جوجل on a 13 compétences tunisiennes. في ألمانيا في البرودوي في الهيدروجين on a من قفصة. C'est plein de compétences. Notre problème la Tunisie انت ما تعرفوش تعيشوا معنا السيستم. شكرا استاذ. خلينا يعني نعطي مجال للاخرين. دكتور محمد الجمني. شكرا سعادة الرئيس. اولا نود ان اشكر يعني المتحدثين الثلاث، سعادة المهندس كريم حراز، سعادة الدكتورة والمهندس زياد، على مداخلات جيدة جدا. في الحقيقة نحن في الألكسو لما صممنا منصة الألكسو لل NFT تعرضنا لهذا المشكل التشريعي الموجود في تونس وفي عدة دول العربية. لذلك العملة هي عملة تعليمية. العملة التي اعتمدناها الألكسو كوين هي عملة تعليمية فقط، لأن في الحقيقة لم نجد حل. نحن حابين في البداية أن نشتغل بعملات حقيقية ولكن وجدنا مشكل حقيقي. ونحن منصة NFT هو الهدف التعليمي. يعني قبل كنا نقريه وكنا نقراه بالاقراص والاعواد والنقود المزيفه. الان العملات الرقميه. فالالكسو كوين ومنصه NFT هي متجر تعليمي. الهدف هو رصد الكفاءات والتعريف بالابداعات والابتكارات العربيه. وعندما نرصد قصص نجاح فالالكسو نشتري بالبيتكوين ولا بالايثيريوم يعني حسابات حقيقيه، ونأخذ ذلك الشباب وابداعاتهم للمنصات العالمية. فمنصة ألكسو هي منصة تعليمية لتشجيع الشباب. هذا من ناحية. من ناحية ثانية احنا الحقيقة يعني بالنسبة للشات جي بي تي سواء في الجلسة الأولى أو في هذه الجلسة تكلمنا عن استعمالات الشات جي بي تي في التعليم أكثر في البحث العلمي مثل ما تفضل الأستاذ الدكتور أحمد فيلي. ولكن يعني المهندس كريم حراز اللي ما يعرفوش هو يعني كان قبل في الاتحاد الاتيكا ويعني مناضل في الدومين بتاع العالمية في تونس ومن المدافعين على هذا المجال. ومثل ما تفضل المهندس زياد يعني توا الجينيراتيف اي اي يعني الذكاء الاصطناعي التوليدي. الذكاء الاصطناعي التوليدي يستطيع ان ينتج برمجيات جاهزة. يعني تعطيه الخصائص كراس شروط ويعطي برمجيات جاهزة. يعني أعطى مثال منذ يومين أنا
طلعت كذلك الشركة البريطانية التي تخلصت من 55,000 مبرمج، وإيلون ماسك نفس الشيء. وهذا يعني خطر كبير يهدد صناعة البرمجيات وسوق الشغل بالنسبة للمهندسين، واقتصاديات كبيرة مثل دولة الهند. الهند اللي يعني تبرمج للعالم الكل، عندها ملايين المبرمجين، الآن يعني تشعر بالخطر الكبير من جراء الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي يعوض الآن آلاف المهندسين، والشركات ستتخلى عن هؤلاء المهندسين. يعني طبعا ما تخليش نهائيا، ولكن مش تحد منهم. عندما يعني في عوض مهندس يقضي عدة أسابيع باش يعمل برمجية، في بضع ثواني أو أقل من ثانية تعطيك البرمجية، وأنت بحاجة ممكن مهندس باش يشوف ولا يعمل بعض الأبديت فقط. فمهندس كريم حراز، كيفاش المعضلة هذه، وهل يعني الصناعة التونسية في البرمجيات أو الصناعة العربية كيفاش ترى يعني المستقبل في المجال هذا؟ وشكرا. سلام. يعطيكم الصحة على المداخلات وعلى الموضوع هذا اللي هو يصب في الاكتواليتي. دونك أنا باحثة في العلوم الجنائية، قانون جديد الدولي، ومكلفة بشؤون قانونية الجمعية التونسية للدراسة الأعلى. باختصار، لهنا عندنا سقوط تشريعي وكأنه اختياري، لأنه بالاطلاع على مختلف النصوص نلقاو ما فماش نص يجرم التعامل بالعملات الافتراضية كما البيتكوين وما شابهه. دونك لنا في المحاكم الجزائرية شنو نلقاو زوز اتجاهات. ساعة قبل ما نحكيو على زوز اتجاهات نستاج، خلينا نكون منهجيا نزيد نسهل لكم أكثر. راهو القانون الجزائري اللي يمثل حقوق والحريات الأشخاص ما نجموش نحكيو عليه بدون احترام مبدأ الدرجة، مبدأ دستوري، حتى في الدستور الجديد موجود، اللي هو مبدأ شرعية جرائم العقوبات. معناها أنا ما نجمش لهنا نجرم فعل بدون وضع نص. دونك لهنا المشرع الجزائري، المشرع التونسي في القانون الجزائري فما سكوت، فما فراغ، مش فما فراغ تشريعي، ما عندناش نص راهو يجرم التعامل بالعملات الرقمية. داكا دونك فما فقه، معناها فما جدل، فما شكون يرى انه ضروري تقنين التعامل بالعملة الرقمية، وفما شكون يرى انه تداول العملة الإلكترونية يساهم بشكل كبير في عمليات تبادل الأموال. ولهنا قانون التونسي، القانون اللي يحكي على مكافحة تبادل الأموال، الإرهاب ومكافحة تبادل الأموال، اللي تنقح في 2019 تلقاو راه يعرف تبادل الأموال في إنه جهل مصدرها. دونك لهنا كي نجيو نشرفوا العملة الرقمية، إذا كان باش نخليوها تجي تونس نستعرفوا بها تشريعيا ونوليو نتعاملوا بها، نخاطبوا نطيحوا في حفرة جهل المصدر نتاع تلك الأموال المتأتية. أنت تراها فيديو جيمز أوكي، لكن مش نظر، لكن ماكش متأكد. دونك العالم الافتراضي هذا والتحول الرقمي هذا والموجة اللي جاية، اللي احنا كعرب يلزمنا نشوفوا استراتيجية كيفاش تستوعب هذا التطور الإلكتروني والتطور التكنولوجي. ما نخليوش العالم ماشي هكا واحنا مازلنا في الإطار التقليدي. دونك ماذا بينا نشوفوا استراتيجية مشتركة للدول العربية في صياغة نصوص تشريعية، نجيبوا خبراء نسالش، نشاركوا معنا وزارة العدل، نشاركوا معنا وزارة التعليم العالي في مختلف الدول باش نشوفوا كيفاش نجموا نواكبوا الانتيليجنس ارتيفيسيال. ميرسي. شكرا على هذا الاقتراح. شكرا. تفضل ايمان. شكرا. عندي بضع أسئلة واقتراح، أو يمكن نسميها أنتم اسمعوا بعض. يعني لو سؤال واحد
إذا في نقاشات جانبية ممكن بعد هي مش نقاش. حبيت نسأل على المنصة، حبيت نسأل الموجهة للأطفال للمدرسين أو المتعلمين، لاحظت أنها متوجهة أكثر للمتعلمين. لو أنها موجهة للمدرسين how are they going to contribute؟ معناها كيفاش باش يحطوا دروس، باش يعلموا هما أو باش يكونوا مستهدفين. السؤال الثاني للسادة أصحاب الشركات أو ممثلي الشركات، هل أنتم عندكم خطوية برمجيات تعليمية، برمجيات تبع التربية اللي أنتم تنجموا توفروها للمدرسين؟ أنا مدرسة، نحكي معكم مدرسة أستاذة تنجيزية، نحاول إني نستعمل برشا البرمجيات مع التلامذة. هل إنه النجموا فما حاجات نعطوهم تونسية إنه إحنا نجموا نواكبوا بها التطور هذايا؟ وهل انتم توجهتوا بهم وزاره التربيه خاصه تويكا احنا في شانتي تاع تبديل البرامج واللي باش يبدا ان شاء الله عن قريب فينا فيه الشانتي تاع تبديل البرامج؟ فرصه تويكا خاطر ركزنا برشا على التكنولوجيا. بالنسبه للتربيه المختصه والتربيه الدامجه inclusive education، لاحظت انه في المداخلات الكل بين البارح واليوم وقع ذكرها انه هي بالحق الاي اي باش تساعدنا برشا في التعامل مع هذه الحالات. والله تمنيت، علاش قلت لك اقتراح، تمنيت انه يكون بانل كامل خاص بالتربيه الدامجه، بانل كامل خاص ذوي الاحتياجات الخصوصيه، او مازلنا ما نعرفوش تسميه، مازلنا ما اتفقناش على تسميه، لانه هذوما فما تلامذه تلقاهم بالحق معناها الجلسه القادمه. هي الحمد لله خاطر قريتها بالانجليزي فماش، لواش بالانجليزي ما قريتش. اوكي والله that's interesting, thank you. بالنسبه للشباب اللي باش يفقد الوظائف نتاعو، انا نقول لكم انه برشا تلامذتنا قاعدين بالحق مواكبين التطور هذا. يكفي انه احنا يلزمنا نكونوا مواكبين التطور، البرامج كلهم مواكبه التطور هذا ويحبوا الوظائف. شكرا جزيلا على التساؤلات، وشكرا جزيلا على المقترح. باسمكم جميعا مرة أخرى أجدد شكري لسعادة الدكتورة مريم عبد الجواد، المدير التنفيذي لشركة تمكن جمهورية تونسية، وكذلك لسعادة المهندس كريم حراز الجمهورية التونسية وهو مؤسس شركة نيتكوم، وأيضا لزميلنا الفاضل سعادة المهندس زياد المعزاوي، ولكم جزيل الشكر والاحترام. إذا أشكر مجددا سعادة السيد الدكتور محمد درويش والمتدخلين الثلاث، وأدعو الآن في الجلسة الأخيرة وليست الآخرة، last but not least، بروفيسور أحمد التي مسير الجلسة، وسعادة الدكتور بتير خريبي من مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة للأشخاص والإعاقة. بروفيسور فارية الكناي، I hope she's with us through Zoom. موجودة معنا بجد؟ Yes. وسعادة الدكتور عبد الرحيم غسوق من المملكة المغربية. Professor Alkinai, you are with us? Yes. Nice. I'm with you. Nice to see you, all of you. Very pleased. Thank you very much for accepting to be with us. It's a pleasure for us. I will give the floor to Ahmed. He is the chair of the session. So, Ahmed, the floor is yours. Thank you. Thank you so much, Professor Remy. Thank you so much. So now we start with the last but not least
session, which will be about like artificial intelligence and sustainable development goals. And basically, we will be focusing on the last or on the fourth sustainable development goal, which is about quality education and inclusive education, as one of the audience has raised the importance of artificial intelligence and inclusive education. So basically, we have three great and amazing speakers, which happens to be also my dear colleagues and friends. So I will be by introducing them one by one, then I will give the floor for them to start speaking. So basically, we have the first speaker, which is Dr. Mohammed Al-Khribi. He is a passionate advocate for educational technology and open inclusive education. So he has been a long expertise and experience, over 22 years experience in technology enhanced learning and ICT. He's currently the head of training section at Qatar Assistive Technology Media Center. The second speaker, which is Dr. Abdelrahim Basu. So basically, he's a university teacher. He's focusing on educational science, measurement and assessment and evaluation. He's also an expert in digital resources. And he is also like an educational guidance and planning. He works in the educational guidance and planning center. Last but not least, my dear friend and colleague, Professor Fahriya Atinan. She is the chair of Societal Research and Development Center. She is also the chair of Computer Education and Instructional Technology Department at Near East University. Without any further delay, I would like to give the floor to my friend and my colleague, Dr. Mohammed Al-Khribi, for his presentation. The floor is yours. Thank you so much, dear friend and colleague, Professor Ahmed Al-Khribi, for sharing this session and for your kind introduction. Actually, I will switch in Arabic. لقد تم الاتفاق مع منظمي المؤتمر ومع استشارتهم طبعا التقينا انه نقدم العرض التقديمي باللغه العربيه، ونحن في هذا الصح مقر المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم، فلا باس ان اذا في اطار النهوض باللغه العربيه لا باس ان نقدم بعض العروض باللغه العربيه، وان كنت طبعا لا اعترض على استخدام اللغه الانجليزيه ونحن نستخدمها بشكل يومي. بعض المصطلحات سأقوم بترجمتها، وبطبيعة الحال هنالك ترجمة فورية، وبعض المصطلحات سأذكرها باللغة العربية واللغة الإنجليزية حتى أسهل على المترجمين إذا استخدام المصطلحات المناسبة في اللغة. طبعا في البدايه لا يفوتني ان اشكر القائمين على تنظيم هذا المؤتمر العام، المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم، واخص بالذكر الاستاذ الدكتور محمد الجرني مدير اداره تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي الحقيقه وجودي هنا يخرجني شعور يعني لانه شهدنا ذكريات وتجارب يعني صولات وجولات في المنظمه عبر العديد من المشاريع التي كان لي الشرف أن أعمل عليها وأنسقها في مختلف الولايات العربية. اليوم في الحقيقة أنا أمثل ولي الشرف كذلك أن أمثل مركز هو رائد مبادرة رائدة في دولة قطر وفي العالم العربي، وهو مركز التكنولوجيا المساعدة مدى، وهو منظمة غير ربحية. سأقول بعض الكلمات بخصوص نبذة تعريفية بخصوص هذا المركز، وفي الحقيقة نحن نوافق لنا الشرف أن نمثل هذا المركز اليوم. يصطحبني الأستاذة لا أعرف هنا الأستاذة الدانا المهندي، باحث الابتكار في قسم البحوث والابتكار بالمركز، وكذلك الدكتور أسامة الغول وهو خبير بحوث نافذين تكنولوجيا المعلومات والاتصال في قسم البحوث والابتكار. إذا المداخلة اليوم ستكون حول موضوع الذكاء الاصطناعي لدعم التعليم للجميع. والتعليم للجميع بطبيعة الحال يعني نستهدف بذلك الوصول إلى كافة المتعلمين مهما كانت اختلافاتهم، قدراتهم أو إعاقاتهم، يعني نقصد بذلك التعليم الشامل للجميع.
إذا محتوى العرض سيكون كالتالي. في البداية سأذكر بعجالة بالإطار العام وأهم المرجعيات في مجال التكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام في التعليم، وبالخصوص بالذكر بطبيعة الحال موضوع الندوة أو المؤتمر الذكاء الاصطناعي، ثم أعرج بعد ذلك على بعض المصطلحات والمفاهيم حتى يكون لنا نفس الفهم لهذا المجال. وبعد ذلك إذا سنتحدث على بعض الأدوات والتطبيقات التي يمكن استخدامها لتعزيز فرص الوصول للتعليم للجميع، لأنتهي بعد ذلك بذكر بعض اسهامات مركز مدى في هذا المجال، ثم أمرر الكلمة بعد إذن رئيس الجلسة بطبيعة الحال لصديقي وزميلي الدكتور أسامة العبود حتى يتحدث على ابتكار مهم جدا قمنا بتطويره في مركز مدى، وهو المؤشر الافتراضي للغة الإشارة وحدة. إذا كما أسلفت مركز مدى هو مؤسسة خاصة ذات نفع عام، يعني non-profit organization، مؤسسة غير ربحية، تأسس منذ سنة 2010 كمبادرة وطنية لتوطيد معاني الشمولية الرقمية وبناء مجتمع تكنولوجي شامل مهيئ للأشخاص ذوي الإعاقة. يكون ذلك عبر الشراكات مع مختلف القطاعات على مستوى الدولة، وخاصة قطاع التعليم والثقافة والمجتمع. يتم ذلك عبر المساهمة في تحسين إمكانية نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الدولة وخارجها عبر تعزيز النظام البيئي ايكو سيستم لنفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، او مصطلح باللغه الانجليزيه الاي سي تي اكسسبيلتي. طبعا يقدم المركز جمله من باقه من الخدمات كخدمات التدريب وخدمات التكنولوجيا المساعده وخدمات النفاذ الرقمي، وكذلك البرامج والانشطه في مجال البحوث والابتكار. تحدث الزملاء اليوم والبارحة على تكنولوجيات، وذكر أعتقد الأستاذ الدكتور محمد الجني عرج على الثورة الصناعية الرابعة. في الحقيقة كما يقال لا يختلف اثنان لا يتناطح كبشان، في أننا نعيش على وقع التكنولوجيات والتطورات المتسارعة للتكنولوجيات. يعني كل يوم هنالك تطورات، كل يوم هنالك تكنولوجيا جديدة، ولكن منذ الثورة الصناعية الرابعة يعني تم الذكر أو التركيز على عدد من التكنولوجيات الناشئة أو الإيمرجينج تكنولوجيز، والتي بطبيعة الحال يجب أن نستفيد منها في كل المجالات، كل القطاعات، وخاصة في مجال التعليم. بطبيعة الحال ذكر الزملاء تعلم الآلة، الماشين ليرنينج، انترنت اوف ثينجز، انترنت الأشياء، البيانات الضخمة، البيج داتا، سلسلة الكتل، البلوك تشين، الروبوتات، الميتافيرس، كلاود كومبيوتنج، ليرنينج اناليتكس، الاكس ار، الاكستندد رياليتي او الواقع الممتد بانواعه الثلاث، الواقع الافتراضي والواقع المختلط، الى غير ذلك. اذا كل هذه التكنولوجيات كيف لنا ان نستخدمها في التعليم؟ في هذه الشريحه ابتدأت ان يعني اقدم او امثل النظام البيئي الايكو سيستم، الاي سي اديوكيشن ايكو سيستم، يعني النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر هذه الركائز الاساسيه. كما ذكر البروفيسور فاروق كمون البارحه، لابد من توفير بادئ البيئه التكنولوجيه، البيئه التحتيه المناسبه والملائمه، يعني من توفير العتاد والاتصالات والحواسيب والنطاق العريض البرود باند والتشبيك والانترنت. يعني هذا من اللبنه الاساسيه في بناء تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم. بعد ذلك هنالك بناء القدرات كاباسيتي بيلدينج، يجب ان يكون هنالك تطوير وبناء القدرات لجميع منتسبي القطاع، يعني كل اصحاب المصلحه، من مدرسين، من طلبه، من اداريين، يعني كل من له علاقه من قريب ومن بعيد بالنظام التعليمي. ويجب ان ننتفع كذلك من المقاربه القائمه على الكفاءات وما يسمى الكومبتنسي بيزد اديوكيشن. وهنالك على المستوى الدولي في الحقيقه العديد من اطر الكفاءه التي يمكن الانتفاع منها لبناء القدرات. نذكر مثلا اطار عمل يونسكو الاي سي تي سي اف تي، اي سي تي كومبتنسي فريم ورك فور تيتشرز، كذلك اطار عمل المدى لتنميه الكفاءات حول نفاذيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الشامل، او ما يعرف بالاي سي تي اكسسبيليتي اند انكلوسيف ديزاين كومبتنسي فريم وركس، اذكره في اسهامات مدى التاخير.
وكذلك إطار الكفاءات حول الموارد التعليمية المفتوحة Open Educational Resources وغيره من أطر الكفاءة المتطورة. ثم لنا الجانب البيداغوجي، يعني ما هي الأساليب والمقررات التي يمكن أن نستخدمها حتى نتمكن من تصميم تجربة تعلم تكون شيقة وجذابة لكافة المتعلمين بقطع النظر على اختلافاتهم. وهنا أشير كذلك إلى التصميم التعليمي والتصميم الشامل للتعلم University Design for Learning. ثم يأتي بعد ذلك إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، فتقديمه باستخدام التكنولوجيات التعليمية، الأنماط التعليمية الحديثة بأنواعها من فصل المقلوب ودروس الموك وغير ذلك من الأنماط التعليمية الحديثة. ثم يتم إذا نشر هذه المحتويات والتكنولوجيات عبر البنية التحتية. هنالك عاملين حقيقة يجب أن يكون متوفرين بطريقة أفقية. العامل الأول هو نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصال، يعني كل هذه الركائز يجب أن يتم الوصول لها بصفة متكافئة بين كل المتعلمين. ومبدأ الشمول الانكلوزيفيتي، يعني تقديم كل هذه التكنولوجيات للجميع بقطع النظر على الإعاقات أو المواهب أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية، يعني لكل الفئات في المجتمع. ويجب أن يكون هنالك سياسات واستراتيجيات، قيادة وحوكمة، متابعة وتقييم، ضمان جودة، بحوث وابتكار، انفتاح وشراكة. إذا كل هذا من أجل أن نصنع التعليم من أجل المستقبل الذي يجب أن يكون مرنا، flexible، شامل، inclusive، مفتوح، open، smart and digital. نتحدث عن open inclusive digital education، وهو في الحقيقة ما يتوائم ويتلائم مع الجيل الرابع من التعليم. ذكرنا أمس أجيال التعليم، هو في الحقيقة الجيل الرابع للتعليم أسوة بالثورة الصناعية الرابعة. إذا المحتوى والتكنولوجيا والبيداغوجيا يجب أن يلتحموا جميعهم حتى يقدموا تجربة تعلم في الجيل الرابع للتعليم. البوصلة التي نستخدمها في مجال التعليم الشامل الرقمي في الحقيقة يمكن أن نختزلها في عنصرين اثنين. العنصر الأول هو أجندة التنمية والسلامة 2030، وخاصة الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد للجميع، ضمان التعليم الجيد المنطقي والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. الجانب الثاني وهو كذلك على غاية من الأهمية الCRPD Convention for Rights of People with Disabilities، اتفاقية حقوق Convention on the Rights for Persons with Disabilities، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمهورية تونسية صادقت عليها منذ سنة 2008. العربي صححني إن كنت خاطئ الدكتور. كذلك صادقت عليها دولة قطر 2008، وفيها العديد من الجوانب القانونية. وهنالك مادة 9 تتعلق بالاكسسبيليتي أو إمكانية الوصول، وتنص على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في جوانب الحياة، وضمان نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات. فيما يخص الذكاء الاصطناعي كما ذكر دكتور فونكشن يوم امس من اليونسكو، والحقيقه منظمه اليونسكو سابقه في هذا المجال، يعني منذ سنه 2019 حين تم اطلاق توافق بيجين بخصوص الذكاء الاصطناعي، تم العمل على اصدار العديد من التوصيات والدراسات. لعلي اذكر اهمها التوصيه الخاصه باخلاقيات الذكاء الاصطناعي ethics، الذكاء الاصطناعي ارشادات لوضع السياسات يعني البوليسيز اون ارتفيشال انتليجنس، ومناهج الذكاء الاصطناعي يعني AI curriculum for capable education، يعني برامج للتعليم المتعلقه بالذكاء الاصطناعي. وهم يشتغلون حاليا على اطار كفاءات competency framework of teachers يتعلق بالذكاء الاصطناعي، يعني ما هي الكفاءات اللازمه التي يجب على المعلم ان يكتسبها حتى يتمكن من استخدام الذكاء الاصطناعي وتحسين ممارسته التعليمية في الفصل وخارج الفصل. بسرعة في موضوع المصطلحات، حقيقة طيلة هذه اليومين تم ذكر العديد من التعريفات I went through all of them، ولكن هذا التعريف هو the most خلينا نقول يعني هو قريب إلى قلبي لأنه يختلف عن الآخرين. لماذا يختلف؟ هو تعريف من اليونيسف على فكرة. أقرأ التعريف: يشير الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة القائمة على الآلة التي يمكنها في ضوء مجموعة من الأهداف التي يحددها الإنسان. يعني هنا ذكر الجانب الإنساني human centric approach.
وضع تنبؤات prediction أو توصيات recommendation أو قرارات decision تؤثر على البيئات الحقيقية أو الافتراضية. تتفاعل أنظمة الذكاء الاصطناعي معنا وتعمل على بيئتنا بشكل مباشر أو غير مباشر. في كثير من الأحيان تبدو هذه الأنظمة أنها تعمل بشكل مستقل ويمكنها تكييف سلوكها من خلال التعرف على السياق. إذا لا يختصر التعريف هذا نوعا بعينه للذكاء الاصطناعي مثل ما تحدثنا البارح، يعني هنالك أنواع متعددة generative AI، النوع الذي نحن درسناه في الجامعة النولج بيزد او رول بيزد او سمبوليك اي اي القائمه على انظمه خبيره الاكسبرت سيستم والانفرنس انجن والاذان، يعني شروط الاذان والرولز في الذكاء الاصطناعي، او الداتا دريفن اي اي، يعني الموجه الاخيره من الذكاء الاصطناعي التي تعتمد اساسا على البيانات والتوليد اذا المعرفه من البيانات. وكذلك هي لا تغفل عن دور الانسان، لانه في النهايه الانسان هو الذي يصمم هذه البيئات ويقوم بتطوير هذه البيئات القائمه على الذكاء الاصطناعي. موضوعنا الاكسسبيليتي بطبيعه الحال. ما هي؟ كيف يمكن ان نعرف الاكسسبيليتي؟ هناك مصطلحات بالعربيه باللغه العربيه مختلفه، هنالك ما يطلق عليها امكانيه الوصول، سهوله او قابليه النفاذ، سهوله الوصول الى غير ذلك. مهما اختلف المصطلح المعنى هو واحد، هو أن نستخدم هو مصطلح يستخدم في الحقيقة للدلالة على ما إذا كان يمكن للجميع الوصول للبيئات أو الأنظمة أو الأجهزة أو الخدمات أو المنتجات أو المعلومات أو الأنشطة واستخدامها والانتفاع بها بسهولة. يعني يجب أن يكون النظام أو البيئة أو المبنى أو كذا مهيأ بطريقة تسمح للجميع بالوصول إليه واستخدامه والانتفاع من خدماته. الأمثلة الشائعة عن ذلك هي التصاميم المعمارية، أن يكون هنالك منحدرات أو أرصفة ذات قطع أو سلالم لها درجات يعني عريضة تسمح بمرور الأشخاص لهم احتياجات خاصة إلى غير ذلك. المهم هو أن يتم التعامل مع العوائق الموجودة في البيئات التقليدية. إذن يجب العمل على زيادة أو تحسين أو إزالة العوائق التي يعني يمكن أن يتعرض لها الشخص أو المستخدم. عندما نتحدث على موضوع الاكسسبيليتي في التكنولوجيا، هنالك مصطلح آخر يعرف بالRCT accessibility أو نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو النفاذ الرقمي. نعني بالنفاذ الرقمي مدى قابلية النفاذ التي تتيحها مواقع وأنظمة الويب وتطبيقات الجوال والخدمات الإلكترونية، بحيث يمكن استخدامها وتصفحها وفهمها بسهولة من قبل مجموعة واسعة من المستخدمين، بما في ذلك المستخدمون من ذوي الإعاقة بأنواعها. بطبيعة الحال الهدف هو أن نصل إلى تحقيق الشمولية الرقمية، وبطبيعة الحال في التعليم يجب أن نوفر فرص الوصول للتعليم للجميع. وهذه الصورة يعني ميتافور تمثل في الحقيقة التعليم الذي عبر الكتب، الذي يمثل المظلة التي تغطي كل المتعلمين بالرغم من الاختلافات التي يمكن أن بالرغم من اختلافاتهم. يعني إذا التعليم الشامل والتعليم الرقمي الشامل هو أن نعزز قدرة نظام التعليم يعني حتى يتمكن من الوصول لكافة المتعلمين، وهو ما يرتبط بطبيعة الحال بمبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية. إذن كله قائم على إزالة الحواجز أو على الأقل التقليل من الحواجز التي يمكن أن تعيق الوصول للفرص التعليمية. الحواجز أن تكون مادية، يمكن أن تكون معرفية، يمكن أن تكون في المحتوى بذاته، يعني المحتوى هناك إشكالات لغوية وتعليمية، ليس لنا الكفاءات الضرورية حتى نتمكن من الوصول إلى هذا المحتوى. نقدم تعليم مبني على one size fits all approach، يعني قياس واحد يناسب الجميع، لا نأخذ بعين الاعتبار الفروق الفردية بين المتعلمين، ما يعرف بالlearner variability إلى غير ذلك. وهنالك كذلك حواجز مالية، يعني تكاليف باهظة للعتاد والبرمجيات والتكنولوجيا المساعدة، ومحتويات يعني غير مفتوحة، محتويات تتطلب كلفة مالية حتى نتمكن من الوصول لهذه المحتويات واستخدامها. الحلول الممكنة هو فقط يعني يجب أن
نلتزم بتطبيق مبادئ النفاذ الرقمي. هناك العديد من الستاندردز، يعني المبادئ على المستوى الدولي موجودة. يجب فقط أن تكون لنا الدراية بهذه المبادئ وأن نتمكن من تطبيقها على محتوياتنا الرقمية التعليمية بما يسمح أن تكون هذه المحتويات قابلة للنفاذ من قبل الجميع. كم تبقى لي من الوقت سيد الرئيس؟ لأنه لدي الكثير أتكلم عليه اليوم في الحقيقة. طيب 5 دقائق. That's the deal. Okay, thank you. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم طبعا هي المظلة التي يعني يمكن أن تشمل كل الحقيقة تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. أقدم هذا التصنيف الذي يمكن أن يحدد ما هي أو كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في البيئة التعليمية. بطبيعة الحال المبادئ التي يجب ألا نسعى عن ذكرها وهي مبدأ النفاذ والشمولية الاكسسبيليتي والانكلوزيفيتي، ومبدأ الانفتاح والمرونة الاوبنس والفلكسبيليتي. بطبيعة الحال في كل مبدأ هناك العديد من الاشياء التي يمكن ان نتحدث عليها ولكن امر عليها بعجاله. التكنولوجيا المعلومات والاتصال الشامله في التعليم، المحتوى الرقمي، الموارد التعليميه، موك اتسترا يجب ان تكون قابله للنفاذ. الانفتاح والمرونه، الانماط التعليميه الجديده، المايكرو ليرنينج، المايكرو كريدنشال، الموارد التعليميه المفتوحه، الاسلوب الهجين الهايبريد فليكسبل يعني هاي فليكس الى غير ذلك من الانماط التعليميه التي يمكن ان ننتفع بها في اطار مزيد دعم عوامل الانفتاح والمرونه. طيب كيف يمكن ان نستفيد مباشره من الذكاء الاصطناعي في التعليم؟ اصحاب المصلحه او حسب التصنيف الركائز الاساسيه في العمليه التعليميه المعلم، المتعلم، والمؤسسه. على مستوى المؤسسه لابد ان نشتغل على موضوع السياسات والاستراتيجيات. بطبيعه الحال لا يعني لا دائما في ان تكون هنالك سياسه وطنيه للذكاء الاصطناعي، ولكن حسب رايي يجب ان تكون هناك سياسه خاصه للذكاء الاصطناعي في التعليم تشرف عليها وزاره التربيه او وزاره التعليم العالي، ويتم تطبيقها ووضعها في السياقات المختلفه للمؤسسات التعليميه. يجب ان تكون هنالك سياسه في الموارد التعليميه المفتوحه، تكون هنالك سياسه في تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، يجب ان تكون هنالك سياسه في الذكاء الاصطناعي، سياسه في كل ما له علاقه باستخدام التكنولوجيات الناشئه في التعليم. بناء القدرات يعني جانب مهم ومهم جدا، يجب ان توفر المؤسسات الفرص لمنتسبيها حتى يتمكنوا من تطوير قدراتهم في مجالات التكنولوجيا واستخدام قطور الكفاءه الموجوده على المستوى الدولي. انظمه دعم القرار السبورت ديسيجن سيستم لاصحاب القرار على مستوى المؤسسات التعليميه. بطبيعه الحال ممكن الاستفاده من ليرنينج اناليتكس، الداشبورد، لوحات القياده، البزنس انتليجنس، العديد من الادوات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحسين الاداء على مستوى المؤسسه. بالنسبه للمتعلم الهدف هو تجربه تعلم مشخصنه حتى نساعد المتعلم على ان يحقق اهدافه التعليميه. نتحدث على التعلم المشخصن personalized learning، انظمه التوصيه educational recommendation system، التعلم الذكي smart learning، انظمه المرافقه الذكيه ITS intelligent tutoring system. تجربة تعليم فعالة بالنسبة للمدرس، كذلك هناك العديد من المواضيع التي يمكن الاستفادة منها مباشرة من الذكاء الاصطناعي. المعالجة الآلية للموارد يعني الاوتوماتيك كوريشن اوف ليرنينج ماتيريالز، التصميم التعليمي ديزاين ثينكينج instructional ديزاين، AI powered instructional ديزاين، اسناد الاعداد يعني الاصلاح الآلي الفورماتيف او السماتيف اسسمنت باستخدام كذلك ادوات الذكاء الاصطناعي، متحقق الانتحال البليجريزم. يعني هناك العديد من المجالات التي يمكن ان يعني نستفيد منها مباشره من الذكاء الاصطناعي. طبعا هذه امثله عديده، اعددت يعني شرائح لمحاضره وليس لمداخله 10 دقائق، ولكن يعني اقوى مني غالبا. امر مباشره يعني هذه بعض الادوات التي يمكن نستخدمها لدعم نفاذ المحتوى الرقمي، مثل تحويل النص الى كلام، مثل تحويل النص الى صور، مثل تحويل النص الى فيديوهات. كل هذه موجوده على الانترنت، بل ان هناك حتى الان يعني عباره على دايركتوري، يعني عباره على
مستودع يضم كل التطبيقات، تطبيقات الذكاء الاصطناعي مصنفة حسب يعني نوعية الاستخدام، يعني التطبيقات الخاصة بتحويل النص إلى صورة، التطبيقات الخاصة بتحويل النص إلى كلام، إلى غير ذلك. في الأخير يعني هذا جانب من استخدام شات جي بي تي لتسهيل الوصول إلى المحتوى الرقمي. فقط أمر على هذا، أترك المجال لصديقي أسامة. في إسهامات مدى لدينا مبادرة أطلقت السنة الفارطة أكاديمية مدى تعنى بالتدريب، يعني تدريب موجه للمعلمين وللمجتمع على استخدام التكنولوجيات الناشئة وخاصة نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك الأسيستيف تكنولوجيا المساعدة، ونقدم هذه الخدمات باستخدام التكنولوجيا سواء حضوريا أو عبر الإنترنت، ونقدم حلول لدعم التعليم الرقمي المفتوح والشامل. كذلك قمنا بتطوير competency framework، حقيقة هو الأول على المستوى العربي والعالمي، وهو إطار كفاءات يتضمن كل الكفاءات الضرورية للتمكن من موضوع النفاذ الرقمي، يسمى إطار عمل مدى لتنمية الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الشامل باللغة الإنجليزية ICT Competency Framework، يعني ICT Accessibility and Inclusive Design Competency Framework. يعني يمكن لكل المؤسسات التعليمية co-create its open source Creative Commons Licenses، يمكن استخدام هذا الإطار العمل لتنمية الكفاءات المعلمين في مجال النفاذ الرقمي. طبعا الإطار يحتوي على العديد من مجالات الكفاءة، كل مجال كفاءة يحتوي على العديد من الكفاءات، وكل كفاءة تحتوي على العديد من القدرات. يمكن الوصول لموقع إطار الكفاءة عبر العنوان الآتي على الإنترنت ict@mada.org.qa. كذلك الإطار هذا هو إطار مرجعي معياري موجود على شبكة الموارد التعليمية المفتوحة العالمية الOER-COMS، يعني يمكن استخدام هذا الإطار لإندكسنج لفهرسة الموارد التعليمية التي تتحدث حول موضوع النفاذ الرقمي والتصميم الشامل. وكذلك طورنا على منصة الOER-COMS شبكة متخصصة للموارد التعليمية المفتوحة في مجال النفاذ الرقمي. أكون بهذا انتهيت من الجزء الأول، عفوا على الإطالة، ولكن في الحقيقة هو موضوع يتطلب منا أن نزيد من الشرح وخاصة sensibilisation، يعني رفع الوعي بضرورة أن نحسن في فرص الوصول للتعليم بالنسبة للجميع. شكرا على المتابعة، وأترك المجال لصديقي وزميلي الدكتور أسامة البول حتى مقدمة ابتكار مهم جدا يعني قمنا بتطويره. شكرا دكتور على إتاحة هذه الفرصة لتقديم مشروع جملة. في الواقع مشروع جملة هو مشروع يهدف لإيجاد وتطوير حلول تكنولوجية للأشخاص الصم. تم تطويره في مركز تكنولوجيا المساعدة مدى فقط. هذا المشروع إذا تحدثنا على حلول تكنولوجية للأشخاص الصم سوف نتحدث تلقائيا على توليد الأوتوماتيكي أو إنتاج لغة الإشارة عن طريق الشخصيات الافتراضية، أو التعرف على لغة الإشارة، يعني في الاتجاهين، إما أن ننتج لغة الإشارة حتى نوصل المعلومة للأشخاص الصم، أو أننا نقوم بالتعرف على الإشارات التي يقوم بإنتاجها الشخص الأصم. سوف أقوم بالبداية بعرض للشخصية الافتراضية التي قمنا بتطويرها في مركز مدى. يعني هذه الشخصية كما نعرف لغة الإشارة لا تعتمد فقط على التأشير باليدين، وإنما هناك تعبير بالوجه، ومن خلال هذه الشخصية يمكننا إعادة توليد حركات اليدين وأيضا تعبير الوجه. هل هناك من يعرف لغة الإشارة الحاضرين؟ يعني الجملة هنا هي مرحبا أنا أبو حمد أعمل كمترجم افتراضي للغة الإشارة القطرية. كيف قمنا بإنجاز هذا المشروع؟ واقع المشروع يتكون من 5
مكونات رئيسية. المكون الأول هو الشخصية الافتراضية، يعني قمنا بتصميم هذه الشخصية وهي مرتبطة بالثقافة العربية القطرية. ثم قمنا بإنجاز لوحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لترجمة الجمل لإشارات. وطبعا حتى نتمكن من الترجمة، من إنجاز الترجمة الآلية من جمل عربية إلى إشارات بلغة الإشارة العربية، يجب أن نقوم بتدريب الآلة حتى تقوم بعملية الترجمة. وحتى نقوم بتدريب الآلة نحتاج إلى بيانات، وهذا هو الإشكال في الترجمة الآلية للغة الإشارة، حيث أن لغة الإشارة هناك نقص كبير في البيانات والمعلومات التي يمكن أن نستغلها لتدريب الآلة. ولذلك قمنا بإنتاج نظام للتعليق على لغة الإشارة، يعني قمنا بتسجيل عدة جمل بلغة الإشارة، وهذا النظام يتيح لنا القيام بإضافة تعليقات على الفيديوهات التي تحصلنا عليها، وبالتالي يمكننا أن نعلم الآلة كيفية الترجمة من اللغة العربية إلى لغة الإشارة. ثم قمنا بإنجاز خوارزميات للتعلم العميق للتعرف على حركات الوجه واليدين. يعني بالنسبة لحركات اليدين هناك عدة أجهزة يمكننا أن نستعملها لتعقب حركات الجسم. يعني هنالك بدلة يلبسها الشخص الأصم، وتحتوي هذه البدلة على أجهزة استشعار، وعندما يقوم الشخص الأصم بالحركة نقوم بتعقب هذه الحركة. لكن بالنسبة لتعابير الوجه فضلنا أن لا نستعمل أجهزة استشعار، ولكن أن نستعمل كاميرا، يعني نقوم بوضع كاميرا أمام الشخص الأصم عند عملية التأشير، ونستعمل خوارزميات التعلم العميق لتتبع حركات الوجه، ومن ثم نقوم بإدخالها إلى خوارزميات أخرى حتى نعيد تحليل الشخصية الافتراضية بنفس الحركات التي قام بها الشخص الأصم. أما المكون الخامس هو قاعدة بيانات ضخمة للكلمات والجمل الأكثر استخداما في اللغة العربية، وقد قمنا بنشر جزء من قاعدة البيانات على منصة IEEE داتا سيت، يعني هي متاحة للمجان للأشخاص الذين يريدون الاستفادة من هذه الفيديوهات في عملية الترجمة أو دراسة لغة الإشارة. هذا مثال على كيفية عملية المحاكاة. يعني هناك شخص الذي يقوم بالتأشير يلبس بدلة، البدلة فيها 18 جهاز استشعار لتعقب الحركات مع قفازات. بالنسبة للقفازات كل قفاز فيه 15 جهاز استشعار. كل هذه البيانات نقوم بتسجيلها مع فيديوهات، يعني هناك كاميرا على اليمين وكاميرا على اليسار وكاميرا أمامية تقوم بالتصوير. لماذا قمنا بالتصوير يعني فيديوهات؟ لأنه أجهزة الاستشعار لا تعطي بيانات دقيقة. فمثلا عندما يقوم الشخص بهذه الحركة ممكن أن تقوم أجهزة الاستشعار بتعقب الحركة مع هناك يعني خطأ بسيط، ولغة الإشارة لا تتحمل هذا الخطأ. فنحتاج للرجوع إلى الفيديوهات والقيام يدويا بإصلاح هذه الحركات. يعني هنا دكتور سمير سليم هو مترجم لغة الإشارة يعني لقناة الجزيرة، هو من قام ب يعني متابعتنا في عملية التسجيل. هذه ديمو للقفاز. يعني هذا القفاز، هذه النسخة الأولى للقفاز. بالنسبة للقفاز هذا عنده عدة نقائص، مثلا بعض الحركات لا يقوم بتعقبها، فقط فتح اليد أو غلقها، ولكن حركات مثل هذه تحريك الأصابع في هذا الاتجاه لا يقوم بتعقبه. هناك أجهزة يعني متطورة أكثر من هذا الجهاز
وجدت في هذه السنة قمنا بشراء قفازات جديدة لتحسين العملية، وكنا في السابق نقوم بإصلاح هذه الحركات يدويا. بالنسبة لخوارزميات تعقب إشارات ولا تعبير الوجه، يعني هنا لاحظوا أنه هذا in real time، يعني الحركات هي حركات يعني لايف in real time، وتحتاج حتى هذه الحركات وهذه التعابير تحتاج إلى تحسينها يدويا وتحسين يعني تعديلها يدويا. بالنسبة لعملية التصوير وإعداد قاعدة بيانات، يعني في كل مراحل كان الأشخاص الصم موجودون معنا. ففي الصورة التي على اليمين الشخص هذا هو شخص أصم، وهناك الدكتور سمير دائما متواجد، يعني هو مترجم لغة الإشارة دائما متواجد لمراقبة عملية التصوير وعملية التسجيل، يعني هذا هو الاستوديو. وقمنا بجلسات تركيز، يعني حتى بعد التصوير صورنا أكثر من 4500 جملة. بعد عملية التصوير نقوم بعرض البيانات، يعني حركات الأفاتار على الأشخاص الصم، يعني يكونوا الأشخاص الصم موجودين يقوموا بالتصوير وإعطاء هل الحركة هذه مفهومة أو غير مفهومة. بالنسبة للمشاركين، يعني هناك 6 أشخاص صم شاركوا في عملية الإنجاز مع 6 جلسات تركيز مع الأشخاص الصم. 5 باحثين وخبراء مختصين قاموا بالمساهمة في هذا المشروع. قمنا بتصوير أكثر من 4500 جملة مع إلى الحين وصلنا ل 36 جلسة تصوير، يعني الشغل ما زال متواصل. و3 مطورين وفنيين قاموا بتعديل حركات تعبير الوجه واليدين. بالنسبة لإحدى التطبيقات لهذا المشروع، يعني قمنا بإنجاز تطبيقة VR لتعليم الأشخاص الصم، ونشر هذه التطبيقة في ورقة علمية. يعني هذه التطبيقة يمكن للشخص الأصم أنه يلبس جهاز VR، والتطبيقة تعرض له الشخص الأفاتار أمامه، ويقوم بالتفاعل مع الأفاتار حتى يتعلم بعض الكلمات أو بعض المصطلحات بلغة الإشارة. بالنسبة للإيجابيات نتاع البي ار، إنه الشخص الأصم يعني يكون immersive. البي ار immersive، إنه الشخص الأصم ينعزل عن العالم ويمكنه أن يتابع فقط المحتوى الموجود على البي ار. ثانيا هو اتراكتيف، يعني انه يجذب الاطفال، يعني لانه صوره الافاتار هو عباره عن صور متحركه انيميشن. ثالثا في الفيديوهات، اذا نعتمد على تاريخ الفيديو، في الفيديو لا يمكننا ان نرى الاشاره من الجانبين، يعني من الجانب. والاشارات احيانا اذا نشوف الاشاره من الواجهه الاماميه، أحيانا الإشارة تكون غير واضحة ونحتاج أن نشوف الإشارة من اليمين أو اليسار. ومع البي ار يمكن الشخص الأصم أنه يشوف الطفل أنه يشوف الأفاتار من أي جهة يحبها ويتعلم الإشارة حسب رغبته هو، كما يمكنه أن يعيد العملية كما يشاء. يعني هذا بإيجاز عرض بسيط لتطور العملية. شكرا جزيلا للدكتور أسامة والدكتور بتاريخ على هذه المداخلة يعني المهمة والشيقة. وصراحة المشروع كيف هذا مهم في عالمنا العربي، وإن شاء الله نشوفوه يتطور أكثر ويتقدم أكثر. قبل ما نمر للمداخلة الثانية اللي هي زميلتي فهرية, I will speak a little bit in English to summarize what's happening because she does not speak Arabic and she does not know what's going on. So Professor Fahriya, so basically, Dr. Khiribi and Dr. Usama, I think you know them already, so have first introduced the importance of OER and inclusivity, accessibility, and how to ensure inclusivity within the Arab region and internationally. And then Dr. Usama has presented, I think you have seen it,
a very interesting avatar for sign language for people, for deaf people, and he introduces like 5 phases of the project and like the type of technology used within it. So now I will give you the floor to for your presentation. If possible, please kindly keep it within 15 minutes to not have any delay. And thank you so much. I thank you. Let me share my screen. Is it okay? Yep. Okay, today we are together with you and I am very pleased. Actually, I really thank to Professor Mohamed Jemmi and Professor Ahmed Tilli and also ADESCO director and organizing team and colleagues. I am from Near East University. Greetings and respect to all of you. Sorry, hello, Korea. Can you hear me? Yes. Would you please put it in full screen? Yes, let's try it. Is it okay? Not yet. Yeah. Okay, perfect. Today, we are going to share about the digital education, sustainable development, artificial intelligence in education and future suggestion. Although during these 2 days, you have discussed many about the practical and theoretical aspects of the artificial intelligence in different sectors, and especially we are together to raise the quality in education. Every time I am emphasizing the importance of life, of new ways of life with any cause of behaviors, and the artificial intelligence in education is a kind of reflection that how new ways of life and new cause of behavior have been changed for the transformational learning in digital transformation. When we look at the digital education, we know that it is reassigned to provide sustainable, effective education and training systems. In the action of the digital education platforms, we can see that in the 6 of the action, artificial intelligence and data usage in education and training is highly important. So we are working on, as a researcher and practitioner, emphasizing the importance of these actions and how to achieve all these goals through collaboration and synergy. I put this metaphor because at the end of my presentation, I would like to raise the question that which role we need to put our children, our learners, and the lifelong learners to use to collaborate and choose for the inclusiveness and the collaboration. When we look at the enhancing digital skills and competences for the digital transformation, we need to understand how to upgrade all these skills based on our international and national context. This is very important when we evaluate the definition of the education. We know that when we look at the definition of the education, we need to focus on societal needs and personal needs. If you want to change the behaviors of the learners, we really understand how to enhancing digital skills and competencies during the digital transformation. And in the action, we have seen different actions in the digital education platforms and the strategies. When we look at the EU's feedback to European Commission call for evidence about the digital education, we can see that people are the most important element in the digital transition. So if we look at this evidence as a feedback from this report, we should understand that academic staff, administrative and technical staff, and all learners are co-creation of the institutional policies and structures for the future of the education, digital education. So professional development and training programs are highly important for applying skills and competencies for this transformation. And open science is also important, and value-driving approach for solidarity, prosperity, and sustainability are the important elements for the creation knowledge for communities. Actually, in the previous presentation, I have experienced the real pictures, what I have going to tell about my
presentation. So I really thanks to Mada Center for their experiences. When we look at the university platforms for the EUA reflection, it should be universities become an engine of societal change. So when we evaluate, the university should open and transformating space for common knowledge production through education, research, and innovation and culture.